Thank you very much. It was slightly too embarrassingly long, but good morning, everyone. Welcome to the first panel discussion for today. I'm very, very happy to be here as a former TISL staff member and part of their community, and I would also like to take this opportunity to congratulate TISL on their 20-year journey. Also, before we begin, in the spirit of full disclosure, I am here today in my personal capacity and will not be representing any organization. All right, so the topic of discussion for the first panel this morning is on kleptocracy and corruption, Sri Lanka's silent killer. I believe there is a leaflet in your files on kleptocracy, so I invite you to take a look at it as we have this discussion. The word kleptocracy means rule by thieves, and this is a term that received widespread recognition after the release of the Panama Papers in 2016, and it's a term that has been in use for a while now. The International Republican Institute defines kleptocracy as systemic transnational corruption involving political, business, or criminal elites and their professional intermediaries for the purposes of illicit self-enrichment or furtherance of political objectives. It generally involves specific types of criminal activity involving high levels of corruption, an authoritarian governance system, and systemic transnational threats. So to discuss this topic, we have an esteemed panel with us today that I have the honor of introducing. I will start with the lady on my right, who actually needs no introduction as she's driving the show here tonight. This morning rather, Ms. Nadishani Pereira. She's an attorney at law and is the current executive director of Transparency International. Prior to joining TISL, Ms. Pereira was involved with humanitarian development and advocacy-based non-governmental organizations where she managed diverse projects, led advocacy, engaged in donor relations, and capacity building. Thereafter, as an independent consultant, she's been involved with the development of national guidelines and national policies with state agencies such as the National Child Protection Authority and the Sri Lanka Police. In addition to working with civil society organizations on strategy development, right-based situations, and analysis and training. On my left here, we have another former member of TISL that I'm very happy to introduce. Mr. D.M. Dissanayake is also an attorney at law, presently working as the Chief of Operation at the Center for Monitoring Election Violence. Mr. Dissanayake started his career as a provincial coordinator of CMEV in 1999 and served as the national coordinator of CMEV from 2005 to 2012. He worked at TISL as the Legal Advocacy and Program Manager from 2012 to 2014, and he has also worked with the International Foundation for Electoral Systems, or IFES, as the Electoral Advisor in its Sri Lanka program. Next, we have Dr. Sanjana Hattotua, who is an Ashoka Rotary World Peace and TED Fellow, who has since 2002 studied and advocated information and communication technologies to strengthen peace, human rights, and democratic governance. He completed his doctoral studies at the University of Otago, New Zealand, and founded and edited the award-winning Ground Views, Sri Lanka's first civic media website. His current work centers on information disorders and truth decay in New Zealand, focusing on transformation of COVID-19 anti-vax networks into more complex choreographies of extremely harmful and dangerous disinformation. And last but not least, we have Mr. Dhananath Fernando, who is currently the Chief Executive Officer of the Advocata Institute, which is an economic policy think tank in Sri Lanka. And he's also a founder member of Advocata. Advocata Institute has worked extensively on bringing down tariffs on menstrual hygiene products in Sri Lanka, reforms on state-owned enterprises, micro and small enterprises, and price controls. In 2022, Advocata won the Asia Liberty Award and the prestigious Templeton Freedom Award. Mr. Fernando is also an Eisenhower Global Fellow and a member of Asia Society. He was the winner of the Asian Think Tank Shark Tank competition in 2018 in Jakarta and a finalist of the Think Tank Shark Tank Global competition in New York in 2019. A warm welcome to all of our panelists today. All right, so
Before we jump into the presentations, during the first round of today's discussion, our speakers will focus on the tactics used by kleptocrats with a specific focus on Sri Lanka. We will then move on to unpacking implications and consequences of kleptocracy. And we invite the audience to keep a note of their questions that you want to ask the speakers, which we will come back to after the second round of discussion. Please keep your questions brief and concise. If you have any comments to share, please ensure it's relevant to today's discussion. I will not hesitate to cut you off if you go over time. So to start off with, if we start with you, Dhananath, I know we are operating in an environment of economic collapse and default, and kleptocracy has a big part to play in all of this. So if you can just talk to us about the tactics of kleptocrats that affect the economy and public finance and the financial sector. Thank you, Sashi. මං සිංහලෙන් කතා කරන්න මම මුලින්ම ට්‍රාන්ස්පරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයට සුබ පතනවා අවුරුදු 20ක මේ ගමන පිළිබඳව. මං කතන්දරයකින් පටන් ගන්නම්. මං ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපිට උඩ පන්තියේ ගණිතය ඉගෙන ගත්තු අයියා කෙනෙක් හිටියා. එයාට පොඩි ගැටලුවක් තිබුණා. එයා මේ මත්පැන් සහ දුම්වැටි වලට ඇබ්බැහි වෙලා හිටියේ. දැන් කම්බයින් මැත්ස් පේපර් එක පැය 3ක්. මෙයාට මොනම හේතුවකටවත් එක තැන වාඩි වෙලා පැය 3 පේපර් එක ලියන්න බෑ. පැය එකමාරෙන් දෙකෙන් නැගිටලා එළියට යන්න ඕන. මේක මේ ඇත්ත කතාවක්. ඉතින් පළවෙනි වතාවේ විභාගෙට ලිව්වහම හම්බුනේ S3යි. හැබැයි දැන් ආවට පස්සේ ඉතුරු ප්‍රශ්න වලටත් උත්තර දන්නවා. නමුත් ඉතින් එළියට ගිහිල්ලා පොඩි අපි සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියනවා නම් අඩියක් එහෙම ගහලා ඉද්දි ඉතින් පේපර් එකේ පැය 3 ගිහිල්ලා ආයි මේක ලියා ගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් දෙවෙනි වතාවෙත් ලිව්වා ඒත් S3යි. ඉතින් දැන් අපේ කම්බයින් මැත්ස් වලට හරි ප්‍රශ්නයක් මේ ළමයාම කොහොමද මේ ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි එකට යවන්නේ කියලා මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. ඉතින් අන්තිමට සර් පොඩි උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරා. ඒ තමයි සර් අන්තිමට කිව්වා දැන් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඔයා පුරුදු වෙන්න කියලා පේපර් එක පැය එකමාරෙන් ලියන්න. මොකද පැය 3 වාට ඉන්න බැරි නිසා කෙමිස්ට්‍රි පේපර් එකයි ෆිසික්ස් පේපර් එකයි කම්බයින් මැත්ස් පේපර් එකයි පැය එකමාරෙන් ලියන්න. ඉතින් ඒක අමාරු ටාස්ක් එකක් වුණා. හැබැයි තුන්වෙනි වතාවේදී විභාගෙට ලියද්දී අපි හැමෝම දන්නවා ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න විභාගෙ ලියන්න පුළුවන් තුන්වෙනි පාරවල් 3යි. ඉතින් එයා පැය එකමාරෙන් පේපර් එක ලියන්න පුරුදු වෙලා මොරටුවේ ඉංජිනේරු පීඨයට ගියා. දැන් අර ඇඩ්වොකාට් එකේ අපි කරන දූෂණය සම්බන්ධ කතන්දරෙත් ඇවිල්ලා ටිකක් මං හිතන්නේ අර පැය එකමාරෙන් ඉංග්‍රීසි පත්ත මේ කම්බයින් මැත්ස් පේපර් එක ලියනවා වගේ අප්‍රෝච් එකක්. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් එහෙම දූෂණයට විරුද්ධව මොනවද කරන්න එහෙම කියලා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා මේ සල්ලි අරන් එන්න ඕන පිට රටින් ඒකට නීතිමය දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒවා අනිවාර්යෙන්ම වෙන්න ඕනේ. ඒක අර හරියට ඇවිල්ලා අර කම්බයින් මැත්ස් වල ඒ ගණිතය අනුකලනය අවකලනය ඒ ඔක්කොම ටික ඉගෙන ගන්නවා වගේ වැඩක් තමයි. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් දැන් කරන්න වෙලා තියෙන අපි මේ මහ පොළොවේ ප්‍රායෝගික යථාර්ථය දන්න නිසා අපිට අපි නිතරම යෝජනා කරන්නේ අර පැය එකමාරෙන් ප්‍රශ්න පත්‍රය ලියනවා වගේ ඒ නීති රීති අනුගත වන අතරවාරයේදී මේ ට්‍රාන්ස්පරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතන ලස්සන වචනකුත් හඳුන්වලා දීලා තිනවා ප්‍රොෆෙසර් උයන්ගොඩ කිව්වා වගේ මේ චෞර තන්ත්‍රය මේ දූෂණය සහ මේකට පෙළඹෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ අපි කියන මේ රාජ්‍ය සේවය නැත්නම් රාජ්‍ය අංශය සහ රජයට අයිති ව්‍යාපාර එන්න එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා. දැන් මුලින්ම මේ පිළිබඳව අපි 2016 දී සමීක්ෂණය කරන්න ගත්තට පස්සේ අපිට මේ පෙනුච්ච දෙයක් තමයි මුලින්ම මේ ආයතන කීයක් තියෙනවද කියලාවත් රජය දන්නේ නැහැ. මොකද මේ ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මේ චෞර තන්ත්‍රයක් නිසා ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඒ අදාළ දේශපාලන මේ ඇමතිතුමාට අපි දන්නවා මුලින්ම අර දිවුරුම් දෙනවත් එක්කම අගමැතිතුමෙක් හරි ජනාධිපතිතුමෙක් හරි ඒගොල්ලෝ ටක් ගාලා බලන් ඉන්නේ අර ගැසට් එක ගහනකම්. මොකද්ද මේ ගැසට් එකේ මගේ යටතේ ආයතන කීයක් තියෙනවද කියලා. ඒතකොට හැමෝම ඊට පස්සේ තමයි තර්ක කරන්නේ මගේ යටතේ ආයතන කීයක් තියෙනවද මේ ආයතන වලට මොනවද තියෙන අනිත් ආයතන මට බෝඩ් ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකට කී දෙනෙක් පත් කරන්න පුළුවන්ද මගේ කවුරු පත් කරනවද කියලා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකට පත් කරාට පස්සේ ඒ ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එක ගිහිල්ලා ඒක පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඕනේ. මමයි සංජනයි තව කවුරු හරි නම් සෂී නම් ඉන්න ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ අපි තුන්දෙනා තීරණය කරනවා අපි මේ දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගල්ලංගුරු කොම්පැනියක් දැම්මොත් එහෙම ගල්ලංගුරු කොම්පැනිය දැන් මේ වැඩ කරන කට්ටියට කෑම දෙන්න කැන්ටිමක් දාන්න ඕන. අපි තුන්දෙනා එකතු වෙලා තව ආයතනයක් පිහිටවනවා කැන්ටිම දාන්න. ඊට පස්සේ අපි තුන්දෙනා ඒ කැන්ටිම දාන්න තව ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකක් අපොයින්ට් කරනවා. දැන් මේක පාර්ලිමේන්තුවටත් කොහෙටවත් එන්නේ නැහැ. ටික දවසක් ගියාට පස්සේ අර ඔක්කොම කැන්ටිමට යන ඒ කෑම හරි මාළු පාන් වලින් හරි ඔක්කොම ඒ ක්‍රමයට තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ.
ඉතින් ඔය වගේ අපි ගියාට පස්සේ මුලින්ම ගුවා 55යි තියෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ ඒ ඇවිල්ලා ස්ට්‍රැටජික් එන්ටර්ප්‍රයිසස් විතරයි ඊට පස්සේ මේක බලන් ගියාම 420 ගාණක් තිබුණා දැන් ඒක අපි හෙව්වට පස්සේ 527ක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා අපේ soe.lk කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා ඇත්තටම ඒෂියා සොසයිටි එකෙන් අපිත් එක කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඒකෙදිත් අපි පෙන්නලා තියෙනවා කොච්චර මේ විදියට රාජ්‍ය සේවය එක්ස්පෑන්ඩ් කරාද කියලා. ඉතින් ඒ අනුව ගත්තට පස්සේ මම සංඛ්‍යාලේඛන කියන්නේ නැහැ අපේ උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් මේක කොච්චර මේ පාඩු ලැබීම කෙසේ වෙතත් පාඩු ලැබීම කියන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. නමුත් එතනින් එහාට ගත්තට පස්සේ ණයවල හිර වෙලා පාඩු ලැබලා ඇත්තරම මේ ආර්ථිකය මෙච්චර අමාරු තත්යකට වැටෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ රාජ්‍ය අංශය හරහා සිදුවෙච්ච සහ රජයට අයිති ව්‍යාපාර හරහා වෙච්ච දූෂණය. ඉතින් ඒක නිසා අර ගණන් ප්‍රශ්න පත්‍රය දැන් ලේසි හැමෝටම අපි කියන්නේ වඩා හිතට ළඟ එක තමයි අපි හොයමු ඔය කවුද හොරකම් කරේ කියලා හොයමු අපි ගිහිල්ලා නීති අල්ලන් ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියනවා නම් බෙල්ලෙන් අල්ලගෙන එමු වගේ කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. නමුත් ඒක ඒ වගේ අනිවාර්යෙන් මේ කරන්න ඕන නීතිමය දේවල් කෙරෙන්න ඕනේ. නමුත් අපේ පැත්ත ඇවිල්ලා අපි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මේ රාජ්‍ය අංශය මීට වඩා අපි කියන්නේ මේ රාජ්‍ය ශක්තිමත් වෙනවා කියලා කියන්නේ රාජ්‍ය ලොකු කරනවා කියන එකෙන් නෙමෙයි. රාජ්‍ය ශක්තිමත් වෙනවා කියලා කියන්නේ රාජ්‍ය කුඩා කරලා ඒක කාර්යක්ෂම වෙන එකෙන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි නිතරම යෝජනා කරනවා රජයට අයිති ව්‍යාපාර නම් කරන්න යන්න එපා. රජයේ ව්‍යාපාර කරන්න කියලා ලොකු අමාරු කරනවා. ඒක නිසා ඒක පුද්ගලික අංශයට දෙන්න. ඒ වගේම විශාල වශයෙන් දූෂණය. හැබැයි මේක මේ රාජ්‍ය අංශයේ විතරක් සිදුවන දූෂණයක් නෙමෙයි. පුද්ගලික අංශයේත් විශාල වශයෙන් දූෂණය වෙනවා. ඉතින් ඒතනදී මූලික වශයෙන් වෙන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේ තරඟකාරී පදනම නැති කරලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට දූෂණය පැත්තට යමු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙළඳ පොලක් කියලා කියන්නේ හැමෝටම එකම අපි රේස් එකක් දුවනවා නම් අපි හැමෝම එකම ආරම්භක ස්ථානයේ ඉන්න බෑ. නමුත් දැන් මේ වෙන විදියට ඇවිල්ලා එක එක්කෙනාට එක එක ආරම්භක ස්ථාන එක්කෙනෙක් ගිහිල්ලා අනිත් කෙනාගේ පිටේ ගල් බෑග් එකක් එල්ලනවා අනිත් එක්කෙනා කකුලෙන් අදිනවා ඒ වගේ තරඟකාරී මට්ටමක් දෙන්න. ඉතින් එහෙම කරලා අර ඒකාධිකාර හරහා පුද්ගලික අංශය වගේම රාජ්‍ය අංශය දෙගොල්ලොම මේ හරහත් විශාල අපි කියන්නේ වෙළඳ පොළ එහෙට මෙහෙට සෙල්ලම් කරලා ඒක තරඟකාරී විදියට ඉදිරිපත් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඒකෙනුත් විශාල දූෂණයක් සිදු කරනවා. ඒකත් මං හිතන්නේ ඒ වගේ දේවල් ඇත්තටම ජනතාවට සාමාන්‍යයෙන් තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ එක්ක විශාල ආනයන බද්දක් ගහනවා. එහෙම නැත්නම් අනිත් කාටවත් තරඟ කරන්න එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ ඒකාධිකාරී තියාගෙන ඉන්නවා. ඒකෙන් විශාල ජනතාවම තමයි අකාර්යක්ෂමතාවයට ගෙවන්නේ. මං හිතන්නේ පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එක ගත්තොත් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ගත්තොත් එහෙම අපිට හොඳ උදාහරණ. මොකද හැමෝම මොනවා හරි පාටයක් අරන් එනවා. නමුත් ඒකේ අකාර්යක්ෂමතාවයට ගෙවන්නේ ජනතාව. මොකද විදුලි බල මණ්ඩලය මං හිතන්නේ බිලියන 100ක් 200ක් පාවල ලබන අපේ සමෘද්ධියට වියදම් කරන්නේ බිලියන 50යි දුප්පත් මිනිසුන්ට. හැබැයි ඒ අකාර්යක්ෂමතාවයට ගෙවන්නේ හැමතිස්සෙම සාමාන්‍ය බදු ගෙවන ජනතාව. ඒක තමයි දෙවෙනි පැත්ත. අවසාන පැත්ත තමයි විශේෂයෙන්ම බදු සහන ඉල්ලලා ඒ හරහත් සමහර වෙලාවට විශාල වශයෙන් දූෂණ සහ ආක්‍රමිකතා කරන්න පෙළඹෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා මේ අපේ ලංකාවේ පනතුත් වෙන සමහරවිට ඇමතිතුමාට තීරණය කරන්න පුළුවන් මොන ආයතනයටද කියලා අර ස්ට්‍රැටජික් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇක්ට් කියලා එන කම්පැනි එකේ මේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඉල්ලුවොත් එහෙම බදු සහනයක් ඔයාලට බදු සහනයක් දෙනවා. ඔයා IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඔයා බදු සහනය අරගෙන කරන්න අවුරුදු 15ක් යනකම් බදු ගෙවන්න ඕනේ නැහැ එහෙම කියලා. ඉතින් එතකොට ඇවිල්ලා අර අනිත් ආයතන ඔක්කොම ටිකට ඉතා විශාල අසාධාරණයක් වෙනවා. මොකද මේක ආයතනයකට විතරක් බදු සහනයක් දුන්නා. සමහරවිට ඒ ආයතනවල විතරක් නෙමෙයි ඉතුරු ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලටත් ප්‍රශ්න නැහැ. මොකද IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට බදු සහනයක් දුන්නාට පස්සේ එයාට විශාල ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණාම එතකොට අර කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මැනුෆැක්චරින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම ගැලවිලා යනවා IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. එතකොට අර මැනුෆැක්චරින් කරන කට්ටියට බිස්නස් එක කරගන්න බැරි වෙනවා. මොකද මේ IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන අපි කියන කම්පැරටිව් නියුට්‍රැලිටි කියලා ඒක නැති වෙන නිසා සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙළඳපොළ හරහා වෙළඳපොලේ තියෙන අක්‍රමිකතා හරහා වෙළඳපොළ එහෙට මෙහෙට කරලා විශාල වශයෙන් දූෂණය සඳහා යොමු වෙනවා. ඉතින් අපි ඇත්තටම යෝජනා කරන්නේ ඒ සඳහා පුද්ගලික අංශයට අවස්ථාවක් දෙන්න. ඒකේ තේරුම පුද්ගලික අංශය සර්ව සම්පූර්ණයි කියන එක නෙවෙයි. නමුත් වෙළඳපොළ ක්‍රමයක් යටතේ හැමෝටම එක තරඟයක ඉන්න දුන්නාට පස්සේ දූෂණය කරන කට්ටිය වෙළඳපොලේ තරඟකාරී නොවන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මොකද මොනවා හරි ආයතන තුනක් වෙළඳපොලේ තියෙනවා නම් එකක ගොඩක් හොරකම් වෙනවා නම් ඒගොල්ලෝගේ මිල ඉහළ ගියාට පස්සේ ජනතාව නිකම්ම ඒක වෙළඳපොලේ තරඟ කරන්න බෑ. මොකද මිල වැඩි වෙනවා. කවුරුත් ඒ වගේ ආයතනත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න කැමති නැහැ. නමුත් එහෙම නැතුව මේක රජයට අයිති ඒකාධිකාර විදියට හරි පුද්ගලික අංශයට අයිති ඒකාධිකාර විදියට හරි තියාගෙන මේ වෙළඳපොළ විශාල වශයෙන් එහෙට මෙහෙට කරන්න ගියාම තමයි මේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකට යෝජනා කරන්නේ ඇත්තටම රජය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ව්‍යාපාර වලින් ඉවත් වෙන්න. රජය මූලික වශයෙන් අපි කියන්නේ ගවර්නන්ස්. ඇත්තටම රජයට මේ දූෂණ සහ අක්‍රමිකතා ඕව කරන්න වෙලත් නැත්තේ ඒකයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ යනවා තෙල් විකුණන්න, විදුලිය විකුණන්න, බෙහෙත් විකුණන්න ඔක්කොම විකුණ ඉන්නවා. මේ ව්‍යාපාර කර ඉන්නවා අවශ්‍ය නීතිය හා සාමය වගේ මූලික දේ කරගන්න විදියක් නැතුව. ඉතින් ඇත්තටම නිතරම ගිහිල්ලා අපි පනත් මොනවා හරි මේ ඇන්ටි කරප්ෂන් දේවල් සම්බන්ධයෙන් කතා කරත් ඒව නෙවෙයි අර නිතරම
මේ ඇමතිතුමාගේ අවධානය තියෙන්නේ අර බිස්නස් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒක නවත්ත ගත්තා නම් මම හිතනවා අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. Thank you, Dhannath. And maybe if you move on to you, Dr. Sanjana. Sorry. Yeah, so I know you've been working in the ICT space quite a bit. If you can just talk to us about the tactics of kleptocrats targeting social media and how they are influencing the public discourse. Thank you very much. And happy birthday, Transparency, as well. I'm going to read off some notes based on a paper that I wrote for Transparency in August last year, before the Aragalaya. That was a comprehensive account of how social media has been appropriated in Sri Lanka for the purposes of kleptocracy and political corruption. And I have been studying this, or a student of this, from January 2010, unbroken, from the time of the first presidential election after the end of the war, when Mahinda contested Sarath Fonseca. And if you recall, or some of you may recall, that was the first time in Sri Lanka's electoral history that the two leading presidential candidates respectively had a YouTube, a Facebook, a Twitter, and a Flickr account. It was the first time in Sri Lanka's electoral history that social media became part of a campaign. But of course, the audience was very limited in 2010. And so it wasn't integral to the campaigning. However, what many people may have now forgotten or may have not even cottoned on is the fact that Sarath Fonseca's official website domain was spoofed, and one that sounded almost exactly like his official campaign was set up in order to, in Sinhala you call it Madapaharaval, in order to create disinformation campaigns around Sarath Fonseca that were detrimental to his presidential campaign. So the appropriation of social media for electoral, the erosion of electoral integrity started immediately after the introduction of social media in this country. Fast forward to 2015, and of course the consequential 8th of January presidential election, and then you had social media integral to the campaign. But in between, you also had a lot happening in the country. The rise of Islamophobia, offline rioting, the destruction of brick and mortar structures, the rise of Bodubala Sena, the rise of Jnanasara Thero, and the first recorded research in South Asia from Sri Lanka, coterminous with what was happening in Myanmar with Mabata and Viratu Thero, around how Facebook was being instrumentalized for ethno-political religious violence and Buddhist violent extremism. So there was a lot that was happening at the time in Sri Lanka, and this is part of what I did my doctoral research on. And interestingly, it was the introduction of the Facebook app, which until that time was a desktop browser-based application, and the introduction of the like feature that exacerbated the appropriation of those platforms, of that platform, for the purposes of political kleptocracy and the harming of the democratic fabric of many countries, but particularly in Sri Lanka and Myanmar. Now, I must be very clear in what I say, and I mean what I say. In Sri Lanka, social media has been appropriated by one family and one party that has eviscerated our democracy, and in ways that the West is only now catching up with. The Nobel Peace Laureate Maria Ressa said that markets like ours are petri dishes for what happens on both sides of the Atlantic. After, for example, the invasion of Crimea by Russia in 2014, I observed that what was happening in Sinhala on social media around domestic politics was following a pattern that was exactly like what the Russians were doing in Europe, that entities like NATO Stratcom were saying were disinformation narratives that were being spun up in Europe around Ukraine. So that's a very curious thing, that Sri Lanka was following the same tailor, as it were. We went to the same tailor
to do the same thing that you observed happening in Sri Lanka. Which is why for the foreign delegates amongst us today, very often you find that one comes here to teach us about disinformation. But I always say that we can teach you about disinformation because of our experience and the way that the manipulation of social media has happened in our political architecture and our systems, which is extremely sophisticated and has been manipulated and used and instrumentalized and weaponized in every imaginable way that you can think of that you would read about in the West today. We are extremely sophisticated in the use of social media to further entrench, establish, and expand kleptocracy and corrupt political practices. And that's a sad part of it. And may I also say, with some sadness, respecting, of course, that this is TISL's 20th birthday, that civil society is not in the same stadium. We're not playing the same game. We are generationally behind, and I do mean that. The family and the entities and the so-called dynasties and their media enablers, their media proxies, and those who create these campaigns in the country are world class. They're not a joke. They're not to be trifled with. And that is also quite frightening. It's positively chilling when you do the kind of research that I do to find the sophistication of disinformation and the application of social media for kleptocracy in this kind of country, which is generationally not just ahead of civil society here, but generationally ahead of what most people think is the appropriation of social media for these nefarious purposes. Now, with regards to 2 points I want to make, electoral integrity, we have seen social media being appropriated in a number of ways leading up to the 2019 presidential election and the 2020 general election. On the 26th of November 2019, under the umbrella of CMEV and the Center for Policy Alternatives, I wrote a 9-point letter to the Elections Commissioner at the time, saying that these are the points that you need to really address because it's going to be a headache even more come the general election. And I'm sorry to say, and with respect to the Elections Commission, they are not just generationally behind, they're paradigmically behind. They're not in the same decade even. They're not several decades, they're several decades behind. And this is with electoral commissions and electoral and independent electoral officers around the world, this is a big problem. Because the instrumentalization of social media is vaulting ahead. And you saw this in 2019. You saw this in the way that a particular presidential candidate and a particular party used it. I think most of you would know that during the cooling period, for example, you had the snake come from the heavens, parting the skies, parting the waters of the Kalani River, with a Dhatu Karundua in the belly of this baby snake, that then was displayed in the Kalaniya temple and became what academics call an emotional contagion. So the foreign delegates amongst us may find this quite surprising and bewildering. But this is genuinely what happened, where thousands flocked to the temple to worship the snake and the Dhatu Karundua with the Buddha's relics in the belly of the snake in a golden stupa, and they were given a lotus flower. This, in the cooling period, became something that was instrumentalized on social media. And nobody could do a damn thing about it. Because it wasn't overtly election propaganda. The Elections Commission couldn't do anything. The social media companies and platforms couldn't do anything. But that was active campaigning at a scale that the electoral history hadn't seen before in a presidential election. All of that became much worse and much more complicated come the general election of 2020, exacerbated by the instrumentalization of social media early 2020 during the pandemic to promote and entrench the belief that you didn't need a constitution. You didn't need a parliament. There were tsunamis of campaigns in April 2020 suggesting that what you needed is a dictator, a Hitler, a figure who could lead the country independent of any kind of democratic institution. Tsunamis of campaigns. You don't know this because you're not tuned into this. But there are millions of people who are tuned into this in Sinhala on the same social media platforms that you would use for advocacy and activism. That's what's quite frightening about this.
And for example, I'll give you a hilarious example. The Elections Commission requires the official campaign pages to stop during the cooling period in 2020. But I recorded and researched at least on average 15 pages per candidate. 15 pages per candidate. So, Sanjana Hattaruge Ratmalana Yauvana Kandaima. Sanjana Hattaruga Yauvaneo. Sanjana Hattaruga Sanjani. Ajita Hattaruga Sanjana. Sanjana te Yaluo. Yalua Sanjana ge Yaluo. So there are various permutations that carry on the campaigning, independent of what is the declaration of campaign finances around the official campaign linked to the pages, and have no regard for the cooling period either. This is just a snapshot, a glimpse, a simplified presentation of what social media is today. It's a world behind or beneath the world of social media that you inhabit, and that is active every single day. So I want to come to my final point, which is something that I call conceptual terraforming. It's a big word. What is the objective of social media in its adoption and adaptation for kleptocracy? That's what's kind of frightening and fascinating. You see, when you look at the investments in Sri Lanka around social media by one family in particular, what they are doing is not so much determining the outcome of an election. You know, when we started CMEV, over about 15 years ago, in 2008, the problem on election day was electoral violence that was kinetic. Actual brutishness and thuggery, and actual loss of life and bloodletting. What you now find is actually more insidious and pernicious, because it's something that you call an everyday campaign to normalize corruption and kleptocracy, such that when you get to the campaign, you don't need violence because the voters have already been told how to vote, what to think. Their attitudes, perceptions, behaviors, reactions, and responses have been shaped by the media that they consume. This is active and right now. It's happening every day. It happened during the Aragale. It's just that the Aragale was so powerful at its peak that was subsumed. It's happening right now again. It's just that it's propping up a different spelling of a Rajapaksa. And it starts with a W. But the campaigns are continuing every day. And so that's what's quite frightening, because with respect to what TISL does, what you're up against is a phenomenon that you don't even know, you can't recognize, you don't study, you're not dealing with, you're not responding to. That is a parallel architecture of grasping the public attention and manipulating their perceptions of corruption and democracy and governance, including the very young who are under the age of franchise. So that's why they're on TikTok. That's why my son, who's 16, and I have this conversation, because he says, Tata, I saw this, is it true? And he's seeing that on TikTok. And that's political. So there is an underbelly to all of this. There's a high degree of sophisticated adaptation and adoption. The conversation is beyond what many of you in the audience think social media is, or how it's being used. And it's generationally ahead of civil society. It really is. And then the question is, what do we do about it? How do we fight something that is so pervasive and is so well financed? And as Professor Uyangura said, is networked in the country and outside, because there are at least 3 very disturbing global superpowers entwined into these campaigns. That's the state of play we have today. The question is, what will it evolve into? And knowing what we know today, what can be done, led by TISL, to combat this, such that we protect what little democracy we have in this country. Okay, yeah. Thank you very much. I think you've raised a lot of important questions that we can come back to on our next round. Moving on to Disa,
if you can just talk to us about how kleptocrats are targeting the media, journalists, and civil society. I know you also have an election background, so feel free to add that on as well. Okay, thank you, Shashi. Sorry. පළවෙනිම සුබ පතනවා PISL එකට පළ ඉස්සරහට සමාජීය කැටියටත් ඒ වගේම රටේ දූෂණය වෙනුවෙන් කැප වෙලා වැඩ කරන ආයතනයක් කැටියටත් ඔවුන්ගේ 20 වෙනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සාකච්ඡාවට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ටිකක් අපහසු කොටසකුත් පවර්ලා තියෙනවා මගේ මාතෘකාවේ අතරම මම ජනමාධ්‍යවේදය සම්බන්ධයෙන් ලොකු පරිචයක් නැති වුණත් සිවිල් සංවිධාන සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම හැකිතරම් උත්සාහයක් දරනවා ජනමාධ්‍යවේදය පැත්තෙනුත් නැත්නම් ජනමාධ්‍යවේදීන් සහ මාධ්‍ය පැත්තෙනුත් මගේ මාතෘකාවට යම් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න අදහස් දැක්වීමේදී අතරම හැමෝම කතා කරා වාගේ මටත් කතාව ආරම්භ කරන්න වෙන්නේ විශේෂයෙන් අරගලයට විශේෂයෙන් ආදරය කරන පුද්ගලයෙක් හැටියට අරගලය එක්ක තමයි කතා කරන්න පටන් ගන්න වෙන්නේ. අපි දන්නවා මීට මාස කීපයකට කලින් නැත්නම් මේ අවුරුද්දේ මුලින් ඉඳලා පහුගිය ජූලි විතර වෙනකම්ම ගෝල් පේස් එකේ තරුණයෝ එකතු වෙලා වැඩිහිටියන්ගේ උදව් එක්ක ලොකු අරගලයක් කරා. ප්‍රධාන සටන් පාඨය උනේ අපේ හොරාගත්තු සල්ලි අපිට අහපව් දෙන්න කියන එක. නැත්නම් මේ හොරුන්ගේ පාලනය නැත්නම් චෞර තන්ත්‍රය අයින් කරලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා හිතවාදී ජනතාවගේ අදහස් වලට ගරු කරන පාලනයක් බිහි කරන්න කියන සටන් පාඨය මත තමයි ඒ අරගලය ගොඩ නැගිලා තිබුණේ. ඇයි මෙහෙම අරගලයක් ගොඩ නැගුණේ කියන එක බලන්න ඕනේ අපි සිවිල් සංවිධාන සහ මාධ්‍යවල කාර්යභාරය සහ ඔවුන් කෙසේද පාවිච්චි වෙන්නේ චෞර තන්ත්‍රය තුල කියන එක විමර්ශනය කළාද මං හිතන්නේ. පහුගිය විශේෂයෙන් මා දකින විදියට 77න් පස්සේ අපිට හඳුන්වා දෙන විවෘතාර්ථික රටාව තමයි මේ රට නිවැරදි දිශාවට යනවද නැත්නම් වැරදි දිශාවට යනවද කියන එක පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේ ටර්නින් පොයින්ට් එක හැටියට මම සලකන්නේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයේ හැටියට මම සලකන්නේ. මොකද ඒ අවස්ථාවේ අපි ගත්තු තීරණ වඩාත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වුණා නම් ජනතා හිතවාදී වුණා නම් රටේ සංවර්ධනය සඳහා ගැළපෙන විදියට සකස් කරගන්න හැකි වුණා නම් මම හිතන්නේ අද අපි මුහුණ දීලා තියෙන තත්වයට රටක් හැටියට මුහුණ දෙන්න නොදෙන්න තිබුණා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේ අපි තෝරගත්තු මාවත වැරදි වීම නිසා නිසි කළමනාකරණයක් විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියට අපිට අරගෙන එන්න බැරි වුන නිසා අපි අද වැරදි මාවතට වැටිලා තියෙන එක තමයි මම දකින්නේ. ඒ වැටීම තුල ඒ වැටීම නිවැරදි කරන්න සිවිල් සංවිධාන වලට මාධ්‍ය වලට නොහැකි වුණේ ඇයි? අද අපි මාධ්‍ය ගැන කතා කරාට අද අපි සිවිල් සංවිධාන ගැන කතා කරාට 77 යුගයේ සහ 80 දශකයේ අගභාගයේ වෙනකන් අපේ රටේ ඉතිහාසය දිහා බලනකොට කොච්චර අපේ රටේ මාධ්‍ය ඒ සඳහා හැකියාවකින් යුක්ත වුණා ධාරිතාවකින් යුක්ත වුණාද කියන ගැටලුව තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මාධ්‍යයේ බාරකාරය නැත්නම් අයිතිය තිබුණේ රාජ්‍ය අතේ. તો රාජ්‍යයට කැමති පණිවිඩය විතරයි ජනතාවට ගෙනියන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඒ නිසා කවදාවත් රාජ්‍ය නිවැරදි කිරීමේ මාවතකට මාධ්‍ය හසුරවන්න ඒ කාලේ ජනමාධ්‍ය වේදිකාට නිදහසක් තිබුණෙත් නැහැ. සහ ජනමාධ්‍යයට හැකියාවක් තිබුණෙත් නැහැ. හැබැයි ඒකම අපි ලොකු අපේක්ෂාවක් තිබුණා 90 දශකයේ මුල් වෙනකොට පෞද්ගලික මාධ්‍ය බිහි වෙනකොට පෞද්ගලික මාධ්‍ය එළියට එනකොට පෞද්ගලික ජනමාධ්‍ය වේදීන් විශේෂයෙන් ඉන්වෙස්ටිගේටිව් ජර්නලිසම් වාය කරන කණ්ඩායම් එළියට එනකොට මේ රටේ ගමන් මඟ නිවැරදි කරන්න අවශ්‍ය පසුබිම නැත්නම් අපි හතරවෙනි බලවේගය රටේ බිහි වෙයි මේ සමාජය තුල බිහි වෙයි කියලා අපි අපේක්ෂා කරා. නමුත් අවාසනාවට අපේ රටේ මාධ්‍ය දිහා අරගෙන බලනකොට මේ මාධ්‍යවල අයිතිය ගැන සලකා බලනකොට නැවතත් අපිට අර 90 දශකයට ඉහළින් කලින් තිබුණු තත්වයට වඩා වෙනසක් දකින්න වෙන්නේ නැහැ. 90 දශකයේ මුල් 90 දශකයට කලින් මාධ්‍ය අයිතිය රජයට තිබුණා වාගේ මේ නව පෞද්ගලික මාධ්‍ය බිහිවීමෙන් පස්සෙත් අපි දකින්නේ ඒ මාධ්‍යවල බාරකාරත්වය අයිතිය බොහෝ විට රාජ්‍ය පාලනයට සම්බන්ධයට නැත්නම් දේශපාලඥයින්ට තමයි තිබෙන්නේ. එක්කෝ දේශපාලඥයින්ගේ පවුල්වල අයට අයිති නැත්නම් ඔවුන්ගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවන්ට අයිති. එවන් පසුබිමක් තුල මේ පෞද්ගලික හෝ රාජ්‍ය මාධ්‍යයට මේ අපි ආපු ගමන් මඟ නැත්නම් මේ චෞර තන්ත්‍රවාදයක් සඳහා අපි ආපු ගමන් මඟ
නිවැරදි කරන්න හැකියාව තිබෙනවද කියන ගැටලුව අපිට අදටත් මතුවලා තියෙනවා. අනිත් කාරණය සිවිල් සංවිධානවල කාර්යභාරය. අපි දන්නවා 90 දශකයේ මුල් භාගය වෙනකොට සහිත කලින් කාලය වෙනකොට සිවිල් සංවිධාන රටේ තිබුණා. නමුත් බොහොම අල්පයක් සහ ඒ වගේ මැන්ඩේට් එක නැත්නම් ඔවුන්ගේ සමාන න්‍යාය පත්‍රයේ බොහෝ විට පදනම් වෙලා තිබුණේ මානව හිමිකම් වලට, සමාජ සුබ සාධනය වගේ කාරණාවලට. මා අහලා නැහැ ප්‍රබල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණු දූෂණයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වුණු සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීත්වයක් ගැන ඒ යුගයේ පිළිබඳව. මේ දූෂණය ගැන සාකච්ඡාව හැබැයි එච්චර අලුත් නැහැ අපිට. දූෂණය පිළිබඳ සාකච්ඡා චෞර තන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ සාකච්ඡාව අපි බොහොම 90 දශකයේ මුල් භාගයේ ඊටත් කලින් අපි කතා කරලා තියෙනවා. ගම්මුදා පවත්වලා විශාල ධනයක් විනාශ කරපු හැටි. සමහර ජනාධිපතිවරු රන් ඇඳන් හැදුවා කියපු කතා අපි පොඩි කාලේ අපි ඕන තරම් අහලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ නිල නිවාස වලට ඩිරෙක්ට් ටෙලිෆෝන් ලයින් අදපු හැටි සමහර ගම්මුදාවල තිබුණා. මේ රාජ්‍ය දේපල අවභාවිතයේ දූෂණයට භාවිතා කරපු හැටි මෙතනින් වැඩිහිට ඕන තරම් අහලා තියෙන 90ට කලින් 90 දශකයට කලින් වුණා. හැබැයි ගැටලුව උනේ මේවා පිළිබඳ කතා කරන්න තරම් ශක්තිමත් සිවිල් සමාජයක් තිබුණාද කියන එක. මේක දේශපාලන වේදිකාවට ආවා. අපි දන්නවා චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියගේ මැතිවරණ වේදිකාවේ ප්‍රධාන සටන් පාඨය උනේ දූෂිතයන් එළවන එක. දූෂිතයන් ගෝල් පේස් එකට ගෙනල්ලා එල්ලන එක. හැබැයි ඒවා දේශපාලන වේදිකාවල දේශපාලන සටන් පාඨ විතරයි. එතනින් එහාට දේවල් වුණාද කියන ගැටලුව. අපි ගරු කරන්න ඕනේ අවම වශයෙන් බ්‍රයිබරි කමිෂන් එක ශක්තිමත් කරපු එක වාගේ දේවල් සිදු වුණා. ස්වාධීන කමිෂන් සභා බිහිවීමට අවශ්‍ය පදනම. ඒවා ස්වාධීනද කියන ගැටලුව අදටත් තියෙනවා. නමුත් ඒවා බිහි කර ගැනීමට අවශ්‍ය පදනම ඒ යුගයේ වැටුණා. නමුත් අර අපි අපේක්ෂා කරපු රාජ්‍ය මොකද චෞර තන්ත්‍රවාදයට විරුද්ධව සටන් කරන පාලන ක්‍රමයක් බිහි කර ගැනීම අපිට දේශපාලනය හරහත් කරගන්න බැරුණා. ඒ සඳහා බලපෑම් කරන සිවිල් සංවිධාන ජාලයක්, සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාවලියක් අපිට ඒ යුගය තුල දකින්න බැරුණා. ඊට පස්සේ 90 දශකයෙන් අගභාගය වෙනකොට තමයි අපිට මේ සටන් සේරම දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ චෞර තන්ත්‍රවාදයට විරුද්ධව. මා නිවැරදිනවා. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා ට්‍රාන්ස්පරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයේ බිහිවීම, CPA ආයතනයේ බිහිවීම, තව අනිකුත් ආයතන බිහිවීම තුල ප්‍රබල හඬක් දූෂණයට විරුද්ධව නැගෙන්න ගත්තේ මේ 90 දශකයේ අගභාගය වෙනකොට. නැත්තම් 2000 දශකයේ මුල් භාගයේ. ඒකට තව හේතු තිබුණා. ඇත්තම සිවිල් සංවිධාන ඔවුන් විසින්ම බිහි වුණා කියනවට වඩා මම කැමති වඩා සාධාරණීකරණය කරන්න. ඒක ජාත්‍යන්තර ඇජෙන්ඩා එකක් බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන් මිලේනියම් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල් සහස්‍ර ඉලක්කත් එක්ක ලෝකයේ තුලම දූෂණය තුරන් කිරීමේ වගකීම අවශ්‍යතාවය ලෝකයේ හඳුනගත්තා. ඒ හඳුනා ගැනීමත් එක්ක තමයි අපේ රටේ සිවිල් සමාජ කාර්යභාරය නැත්නම් අපේ සිවිල් සමාජයත් පෙළඹ වෙන්නේ දූෂණයට විරුද්ධව කතා කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් ෆන්ඩින් ගලාප ආපුවා ඒවත් හේතු වෙන්නේ නැති. නමුත් මම ඒක වැරද්දක් දකින්නේ නැහැ. නමුත් ඒක තමයි හේතුව උනේ. සහ විශේෂයෙන් අපි 2004 සුනාමියට මුහුණ දුන්නාට පස්සේ ඒ එක්ක ඇති වුණු තත්ත්වයන් තුලත් දූෂණයේ බරපතල විදියට අපිට සාකච්ඡා කරන්න ඊට විරුද්ධව සටන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති වුණා සහ ලෝක අවධානය ඊට යොමු වුණා. මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් එක්ක තමයි අතරම මාධ්‍ය සහ සිවිල් සමාජ කියන දෙකම අපේ රටේ මේ චෞර තන්ත්‍රවාදයට කියන එක විරුද්ධව ප්‍රසිද්ධියේ කතා කරන්න නැත්නම් ඒ ගැන පැහැදිලිව කතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයටපත් වුණා. මගේ මාතෘකාවේ තියෙන අතට මේ චෞර තන්ත්‍රවාද විසින් කොහොමද මේ සිවිල් සමාජ සහ මාධ්‍ය කියන එක භාවිත උපායශීලීව පාවිච්චි කරන්න කියලා ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය. මම හිතන්නේ ලෝකේ බොහෝ තැන්වල පොදු කාරණය තමයි අපිටත් මුණ දෙන්න ඕනේ. බලහත්කාරී හා ප්‍රචණ්ඩත්වය මේට විරුද්ධව භාවිතා කිරීම තමයි ප්‍රධාන උපාය උනේ චෞර තන්ත්‍රවාදී. මම හිතන්නේ 2004 ඉඳලා 2017 දක්වා විතර වෙන කාලය වෙනකොට මාධ්‍යවේදීන් 34කට වැඩිය මාධ්‍ය සගය නිවැරදි කරයි මම වැරදි නම් 34කට වැඩිය ඝාතනය වෙලා තියෙනවා අපේ රටේ. තවත් අතිවිශාල පිරිස පොද්දල ජයන්ත කීත් නොයාර් වාය කණ්ඩ අය අතිශය ලෙස පහර දීම් වලට ලක් වෙලා අතපය කඩලා දාලා ඔවුන්ට රටේ ඉන්න බැරි කරන තත්වයට අපේ රටේ චෞර තන්ත්‍රවාදී මාධ්‍යයට මේ
චෞරතන්ත්‍රවාදයට විරුද්ධව කතා කරන මාධ්‍යයට ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ උපාය හැටියට පාවිච්චි කරලා තියෙන ප්‍රචණ්ඩත්වය ප්‍රධාන වශයෙන්. හැබැයි උන් ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් නතර වුණේ නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රධාන කාරණේ. ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් නතර වෙලා නැහැ. ඔවුන් ඊට වඩා උපායශීලී වෙලා තියෙනවා. ප්‍රධාන කාරණේ තමයි තමන්ට හිතවාදී තමන්ගේ ග්‍රහණය තියෙන මම කියන්නේ මීඩියා කැප්චරින් එකක් කරලා තියෙනවා මේ චෞරතන්ත්‍රවාදීන් විසින් නැත්නම් මේ දූෂණය නිරත දේශපාලඥයින් විසින්. අපේ රටේ දැනට තියෙන පෞද්ගලික මාධ්‍ය අරගෙන බලන්න. ඔවුන් කොතරම් සම්බන්ධද දේශපාලඥයින්ට. ඔවුන් කොතරම් නිර්භීතද මේ දූෂණය හෙළි කරන්න. කොවිඩ් සමයේ PCR ටෙස්ට් කිට් ගෙන්නන එක ගැන කතා කරනකොට එක මාධ්‍ය ආයතනයක් ඒ ගැන කතා කරන එක වහගෙන හිටියා. ඒ වගේම තවත් මාධ්‍ය ආයතනයක් තව මේ ඒ හා සම්බන්ධ දේශපාලඥයින්ගේ වතගොත්ත කතා කරන එක නවත්තගෙන හිටියා. මේක තමයි මේ කැප්චර් එක නැත්නම් මේ ක්ලෙප්ටොක්‍රසිලාගේ උපාය වෙලා තියෙන්නේ. එක අතකින් Tamanට පාලනය කරන්න බැරි මාධ්‍ය වේදීන්ට විරුද්ධ. ඇත්තට මාධ්‍ය කියන එක අදටත් විශ්වාස කරන්නේ සැබෑ වශයෙන්ම මාධ්‍යයක් රටේ කියන්නේ අපි අපේක්ෂා කරන ආකාරයේ නැත්නම් අපි හිතන ආකාරයේ මාධ්‍යයක් සිදු කරන මාධ්‍ය කාර්යභාරය සිදු කරන මාධ්‍ය ආයතන රටේ තියෙනවා කියලා. හැබැයි මාධ්‍ය වේදීන් ඉන්නවා. මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදයට එරෙහිව නැගී සිටින සැබෑ මාධ්‍යයක් රට තුල ගොඩ නැගියෝ කියලා ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙලා ඉන්න මාධ්‍ය වේදීන් අතිවිශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒතර ඒ වාගේ පිරිස චෞරතන්ත්‍රවාදයට පාලනය කරන්න බැරි වෙනකොට ඔවුන්ට විරුද්ධව ප්‍රචණ්ඩත්වයේ මුදා හරිනවා. සහ අනෙක් අතින් ඒ වාගේ වෙන්න පුළුවන් වාගේ මාධ්‍ය ආයතන තියෙනවනම් අපි දන්නා සමහර මාධ්‍ය ආයතන රජයේ ඇමතිවරුන්ට පත් වුණු ආකාරය ඒ මාධ්‍ය ආයතන තමන්ගේ ග්‍රහණයට ලක් කරගන්නවා මේ චෞරතන්ත්‍රවාදය විසින්. ඒක තමයි ඔවුන්ගේ අනිත් උපාය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි දැක්කා සමහර යුගවල මාධ්‍ය වේදීන් අර්ලියගහ මන්දිරයට කැඳවලා සංග්‍රහ කරලා ඊටාම හිතමිත්‍ර තර්ජනයන් කරනවා වුන්ට මේක ලියන්න එපා කියලා. පිටට තට්ටු දාලා තර්ජනය කරපු යුගයක් අපේ රටේ තිබුණා. අදටත් ඒවත් අන්න ආකාරවලින් සිද්ධ වෙනවා. නැත්තේ නැහැ. වර්තමාන පාලකයාත් අපි දන්නවා කොහොමද මාධ්‍යයට බලපෑම් කරමින් ඉන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේ ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රචණ්ඩත්වය ඊට පස්සේ ස්ටේට් අයිතිය ලබා ගැනීම සහ අනිකුත් අන්න ආකාරවලින් බලපෑම් කිරීම ප්‍රධාන උපායන් හැටියට අපේ රටේ මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන මාධ්‍යට එරෙහිව මේ චෞරතන්ත්‍රවාදයට එරෙහිව කරන සටනේදී. සිවිල් සංවිධානවල තත්ත්වය මං හිතන්නේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. සිවිල් සංවිධානවල ප්‍රධාන ගැටලුව තියෙන ඔවුන්ගේ බෙදීම. අපි නොහිතුවට මේ සිවිල් සංවිධාන අතිවිශාල වශයෙන් ඔවුන්ගේ විවිධ හේතුන් මත බෙදීම් වල සමහර පිරිසක් රාජ්‍යයන්ට උදව් කරනවා හොරෙන්, සමහර පිරිසක් රාජ්‍යයන් විවේචනය කරනවා. සමහර විට රාජ්‍යයත් එක්ක උදව් වෙලා ප්‍රොජෙක්ට් කරන උදව් අරගෙන ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා. සමහර රාජ්‍යයට විරුද්ධව ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා. ඒ විරුද්ධව ප්‍රොජෙක්ට් කරන අය දේශපාලන පක්ෂ වශයෙන් බෙදිලා ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මතවාද වශයෙන් බෙදිලා ඉන්නවා. මේක මම හිතන්නේ සිවිල් සංවිධාන විතර ස්වච්ඡාවෙන්ම විල වෙන දැන් මම හිතන්නේ ඒකත් මේ චෞර තන්ත්‍රවාදයේ මේක උපායක් වෙන්න පුළුවන්. මේ බෙදීමට මොන් පොළඹවලා තියෙන්නේ. මේ චෞර තන්ත්‍රවාදයේම ඒක අධිරයක් හැටියට. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මම සාරාංශ කරොත් මගේ කතාව චෞරතන්ත්‍රවාදය කොහොමද පහුගිය කාලය තුල ලංකාවේ සිවිල් සංවිධාන සහ මාධ්‍ය වලට කරලා තියෙන බලපෑම කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රචණ්ඩත්වයේ මුදා සිවිල් සංවිධාන වලට ප්‍රචණ්ඩත්වයේ මුදා හැරියා. මට මතකයි මම හිතන්නේ 2014 ශාසී ට්‍රාන්ස්පරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයේ වැඩසටහනක් ඉන්වෙස්ටිගේටිව් ජර්නලිසම් ට්‍රේනින් වැඩසටහනක් මහරෑ 12ට නවත්තලා ආයතනයේ හැටියට මට මතක සමහරට මේ ආයතනයේද මන්ද මහරෑ 12ට අර ට්‍රේන් එකට ඇවිදින් හිටව මිනිස්සු එළියට දැම්මා. ට්‍රේනින් කරපු සහෝදර මාධ්‍යවේදීන් රට පුරා ඇවිදලා කොළඹ ප්‍රදේශයේ තිබුණු තමන්ගේ හිතවතුන්ගේ ගෙවල් වල නතර කරන්න සිදු වුණා අර ට්‍රේන් එකට ගෙනපු සගයින්ව. ඇත්තටම ට්‍රේන් එකේ සහභාගී වුණේ දෙමළ මාධ්‍යවේදීන් සංඛ්‍යා පිරිසක්. ඔවුන්ව එක එක තැන්වල නවත්තන්න සිදු වුණා සහ පහෝදා එළි වෙනකොට ඔවුන් සේරම යාපනයට පිටත් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ විදිහට තමයි සිවිල් සංවිධානවලට එරෙහිව ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ සිවිල් සංවිධාන වල ඉන්න වැඩ කරන ජනතාවට එළියට බහින්න බැරි විදිහට කවුද පාවා දෙන්නම් හැටියට නැත්නම් මේ රට විනාශ කරන්නම් හැටියට ලේබල් කරා පහුගිය කාලේ. මම දැන් ડોક્ટર සරණමුතු ඉන්නවා.
ඩොක්ටර් සරමුත්‍ර විරුද්ධ පෝස්ටර් ගැහුවා මේ රටේ හැමතැනම. ඒ විදිහට තමයි චෞරතන්ත්‍රවාදය මේ සිවිල් සංවිධාන වලට විරුද්ධව සහ මාධ්‍යයට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වුණේ. නිසා ඔවුන් ඇත්තටම මේ වාගේ සහයෝගය ලබා ගන්නට වැඩිය මේක මර්ධනය කරන්න ඔවුන්ගේ හඬ මර්ධනය කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ විමර්ශන ක්‍රියාවලිය මර්ධනය කිරීමට තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වුණේ. Bhumi Sudhir. Moving on to Nadishani, if you can just talk to us about the political and socio-political factors of kleptocracy and the tactics that come across through those angles. Thank you, Sashi. So I would say I'll start with the political tactics and then move on to some cultural elements. The first one being the kleptocrats. The powerful network that holds immense power in the country. This powerful network that consists of politicians, public officials, businesses, accountants, lawyers, and other enablers, financial institutions. This group that has a lot of power and working together for their unjust enrichment at the cost of the entire country. What do they do in the political, socio-cultural sphere? In terms of to manipulate this for their benefit. එතකොට පළවෙනි එක තමයි මේ චෞරතන්ත්‍රය විසින් ඔවුන්ගේ වාසිය සඳහා රටේ වගවීමේ යාන්ත්‍රණය දුර්වල කරනවා. Structural weakening of accountability frameworks. I know it sounds big. නමුත් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හරි විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වෙන්න නම් අපි ආණ්ඩුකරණයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ඒ යහපාලනයක් සිද්ධ වෙන්න නම් ඒ රටේ තියෙන්න ඕනේ checks and balances. එහෙම නැත්නම් වගවීමේ යාන්ත්‍රණයක් තියෙන්න ඕනේ. කිසිම තනතුරකට වගවීම නැතිව අතිවිශාල බලයක් තියෙන්න බෑ. ඕනම කෙනෙක්ගේ තනතුරක් තියෙනවා නම් තමාට ජනතාව විසින් ලබා දුන්න රාජ්‍යයේ දේපල සම්බන්ධයෙන් ඔබට තනතුරක් තියෙනවා නම් ඒ තනතුර සම්බන්ධයෙන් ඔබ වග කියන්න ඕනේ. අපි උත්තර දෙන්න ඕනේ කියන එක. නමුත් ඒ උත්තර දීමේ යාන්ත්‍රණ අඩපණ කරන එක දිගින් දිගටම චෞරතන්ත්‍රය විසින් කරනවා. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි අපේ මේ පොන්චි රටේ ව්‍යවස්ථාව. අනිත් ලෝකයේ රටවල් සමග බලනකොට වැඩිම වාර ගණනාවක් මේ නිදහස ලැබුණට පස්සේ ගත්තත් හරි මේ අපේ මේ වැඩිම වාර ගණනාවක් මේ වෙනස් කරන ලද ව්‍යවස්ථාව තියෙන රටවල් වලින් එකක්. දැන් අපි චුට්ටක් හිතුවොත් අපේ රටේ මේ ව්‍යවස්ථාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව රටේ ප්‍රධාන නීතිය මේ අපි කාටවත් මේ අදාළ නැති දෙයක් නෙමෙයි හොන්දටම අදාළයි. අපේ අයිතිවාසිකම් ඉදලා මේ රට කෙරෙන ආණ්ඩුකරණයේ සම්බන්ධයෙන් අපේ අනාගතයේ මේ හැම දෙයකටම පදනම දෙන නීතියක්. මේක සම්බන්ධයෙන් දැන් මේ වෙනස් වෙච්ච හැම වාර ගණනාවකදීම මේක මේ රටේ යහපත උදෙසාද සිද්ධ උනේ. එහෙම නැත්තම් යම්කිසි කුඩා කණ්ඩායමකගේ යහපත උදෙසාද. ඒකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි දැන් අපි දන්නවා 17 වෙනි සංශෝධනයේ අපි යම්කිසි හොඳ ගුණාංග කිහිපයක් දකින්න විශේෂයෙන්ම ස්වාධීන කමිසම් 15ක් ඒ වෙනකොට හඳුන්වා දීලා ඒත් එක්කම ව්‍යවස්ථාදායක සභාව හඳුන්වා දීලා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට සභාවේ recommendations ඒවට අනුව තමයි ජනාධිපතිතුමාට අර කොමිසම් වලට පත් කිරීම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් 18 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ මොකද වෙන්නේ? ඒ සියල්ල අනිත් පැත්තට හරවනවා. ඊට අමතරව ජනාධිපතිවරයාගේ ටර්ම් එක කාලරාමුව තිබිච්ච ඒ සීමාවත් අයින් කරනවා. දැන් ඒක රටේ යහපතටද? දැන් අපිට ස්වාධීන කොමිෂන් අපි ගත්තත් දැන් මෙතන පොලිස් කොමිසම වෙන්න පුළුවන් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙන්න පුළුවන් මේ ඕනම කොමිසමක් ගත්තත් මේක ස්වාධීනත්වය තහවුරු වන එක ප්‍රධාන ක්‍රමවේදය ප්‍රධානම දෙයක් වන්නේ ඒකට කොහොමද කටිය පත් කරන්නේ ඒ පත් කිරීමේදී ඒ ස්වාධීනත්වය ස්ථාවර වන ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනේ ඒ පත් කිරීමේදී ජනාධිපතිතුමාට තනි කැමැත්තට පුද්ගලයන් පත් කරන්න පුළුවන් නම්
එතනදිම අපි ඒ මුළු ක්‍රමවේදයම අඩපණ කරනවා. ඊට පස්සේ උන්ට අපිට ආයි 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාව වෙනවා. ආපහු යම්කිසි ආයිතර 17ට යෑමට ප්‍රවේශයක් ගන්නවා. ඊට අමතරව අපිට තව ප්‍රගතිශීලී අපිට කියන්න පුළුවන් කොමිසම් දෙකක් එනවා. ප්‍රසම්පාදන ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිසම සහ විගණන සේවා කොමිෂන් සභාව. හොඳයි. ඒත් එක්කම ආයිත් ව්‍යවස්ථාදායක සභාව වෙනවා මේ දේවල් එක්ක. නමුත් ආයිත් 20 වෙනි සංශෝධනයේදී මොකද්ද වෙන්නේ? මේ සියල්ල ආයිත් අනික් පැත්තට හරවනවා. ඇත්තටම පුදුම හිතෙන විදිහට තනි පුද්ගලයෙකු තනි තනතුරකට අති විශාල බලයක් ඒ කියන්නේ එක්සිකියුටිව් ප්‍රෙසිඩන්ට් කියන මේ ජනාධිපතිවරයාට අති විශාල බලයක් ආයිත් ලබා දෙනවා 20 වෙනි සංශෝධනය හරහා. ඊට අමතරව එතකොට මේ කොමිෂන් වල පත් කිරීම සුව කැමැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. කොමිෂන් දෙකක් අයින් කරලම දානවා. ප්‍රසම්පාදන කොමිසම සහ රාජ්‍ය විගණන සේවා කොමිෂන් සභාව. අල්ලස් කොමිසමේ ඔවුන්ගේ ඉදිරිපත් වීමෙන් විමර්ශන කිරීමේ හැකියාව අපි කියන්නේ සිමෝටෝ පවර් එක ඒකත් අයින් කරලා දානවා. අල්ලස් කොමිසමට ව්‍යවස්ථාවේ තිබිච්ච පිළිගැනීම ඒක අයින් කරලා දානවා. ඉතින් මේ වගේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ අනිත් පැත්තෙන් අපේ මහජන නියෝජිතයන් ඉන්නවා මේ හැම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකටම වෝට් කරා අතෝසන අය. ඉතින් එතකොට දැන් මේ අපේ මහජන නියෝජිත මේ අපි වෙනුවෙන් රට ඉදිරියට ගෙන යන්න සිටින අය මේ ව්‍යවස්ථාවලට ඒ අවස්ථාවේදී අතිස්සුවේ රට වෙනුවෙන්ද කාටද මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණේ? මොකද මේ සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් එතකොට අපි ගත්තොත් අධිකරණය ජනතාවට පුරවැසියන්ට විශේෂයෙන්ම චෞර තන්ත්‍රයෙන් පීඩා විඳින රටක පුරවැසියන්ට යාමට ඉතුරු වෙලා තියෙන තම අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් යාමට ඉතුරු වෙලා තියෙන එකම තැන වෙන්නේ අන්තිමට අධිකරණය. අධිකරණයට ගිහිලා තමයි අපේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අපිට හඬ නගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අධිකරණේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ අගවිනිසුරු ඇතුළු ඒ විනිසුරුවන් ඊගාවට අභ්‍යාචනාධිකරණයේ විනිසුරුවන් මේගොල්ලන් පත් කරන ක්‍රමවේදයේ පවා ව්‍යවස්ථා සභාව නැති අවස්ථාවකදී ව්‍යවස්ථාදායක සභාව එතනදී ජනාධිපතිතුමාගේ අතටපත් වෙනවා. ජනතාව තුළ අර ඒ අධිකරණය ගැන තියෙන විශ්වාසය සම්බන්ධයෙන් ගැටලුව ජනතාවට ඇති වෙනවා. අල්ලස් කොමිසම කියන්නේ ජනතාවට යන්න තියෙන එකම තැන අල්ලස් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධානම ලොකු වගකීමක් නීතියෙන් පවරනවා. නමුත් අල්ලස් කොමිසමේ පත්වීම පවා රඳා පවතින ව්‍යවස්ථාදායක සභාව මත. නමුත් ඒක නැති අවස්ථාවකදී කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඉතින් මේ වගේ දිගින් දිගටම ව්‍යවස්ථා අපේ රටේ ලොකුම නීතිය අපේ චෞරතාන්තය විසින් ඔවුන්ට ඕන විදිහට හසුරවලා තියෙනවා. අපි ජනතාව හැටියට තව වාරයක් මේක වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවද කියලා අපි තීරණය කරන්න ඕනේ. අපි දන්නවා ඊයේ පෙරේදා නැවත වාරයක් අපේ ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය වුණා. අපි 20 වෙනි සංශෝධනයේ තිබිච්ච බොහොම අර මං කියපු ඍණාත්මක දේවල් බොහොමයක් අනික් පැත්තට හැරෙන්නේ නැති. නමුත් මේ වසරේදී අපේ රටේ හැම පළාතකින්ම විශේෂයෙන් තරුණ තරුණියන් එකතු වෙලා අර ඉල්ලපු හඬ නගා සිටපු සිස්ටම් චේන්ජ් එක අර වෙනස කරන්න අවශ්‍ය ව්‍යවස්ථාවෙන් සිදුවිය යුතු වෙනස්කම් මේ 21 වෙනි සංශෝධනයේ ඇතුළත් කරලා තිබුණේ නැහැ. තියෙන සිස්ටම් එකම ගෙනියනවා අපි 20 තියෙන අයින් කරලා 19ට ලං කරලා වගේ තියෙනවා. අපි අතින් අසරණ විදිහට බලන් ඉන්නව නේද? මේ දේවල් කෙරෙනකම්. මේක එක ක්‍රමයක්. තව ක්‍රමයක් තමයි මේ වගවීමේ යාන්ත්‍රණ දුර්වල කරන තව ක්‍රමයක් තමයි වගවීමේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ආයතන වලට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සම්පත් දැනුම මේ දේවල් ලබා දෙන්නේ නැහැ. අපි ගත්තොත් පොලිසිය වෙන්න පුළුවන්, විශේෂ විමර්ශන ඒකක වෙන්න පුළුවන්, අල්ලස් කොමිසම වෙන්න පුළුවන්. මේ විශේෂයෙන්ම දූෂණය කරන අය, විශේෂයෙන්ම චෞරතන්ත්‍රයේ යෙදී සිටින අය සංජනත් පැවසුවා වගේ බොහෝම ඉදිරියෙන් ඉන්න මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කිරීම සහ ඔවුන්ගේ උපක්‍රම ඔවුන්ව අභිබවා යන්න නම් අපිට ඊට වඩා ඉස්සරහට අපේ මේ ආයතන මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ඊට වඩා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් අපිට පේන්නේ හිතා මතාම මේ ආයතන අර එක තැන දියුණු වෙන්නේ නැති විදිහට ඔවුන්ට සම්පත් අවශ්‍ය දේ දෙන්නේ නැහැ, දැනුම දෙන්නේ නැහැ.
අනික් පැත්තෙන් මේ ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණයක් තියෙන්න ඕනේ. ආයතන අනිත් ආයතනත් එක්ක කතා කරන්නේ නැතුව එකට වැඩ කරන්නේ නැතුව අපිට මේ දූෂණයේ සම්බන්ධ මේ විමර්ශන සාර්ථකව කරන්න බෑ. නමුත් සමහරවිට අපි දකිනවා මේ ආයතන තව ආයතනයක් එක්ක කතා කරනවා නේ මේ ආයතනයේ එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් අනිත් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් එක්ක කතා කරන්නේවත් නැහැ. ඉතින් එතකොට කොහොමද අපි චෞරතාන්තයට විරුද්ධව විමර්ශනයක් සාර්ථකව කරන්නේ? අනික් පැත්තෙන් අපි දැක්ක තවත් බොහොම මම හිතන්නේ දිසා කියපු දෙයට ලම් වෙන දෙයක් තා භයංකාර තව උපක්‍රමයක් තමයි චෞරතාන්තය විසින් භාවිතා කරන මේ විමර්ශන නිලධාරීන් තර්ජනය කරනවා. විමර්ශන නිලධාරීන්ව සම්බන්ධයෙන් බොරු කතා බහ අසත්‍ය මහා විශාල චෝදනා සමාජගත කරන සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරලා ලොකු කතාවක් ගොතන අන්තිමට විමර්ශනය කරපු නිලධාරියා රටේ නරක එක්කෙනා වෙනවා. මම නම් කියන්න ඕනේ නැතුව ඇති ඔබට මතක ඇති මෑත කාලයේදී විශේෂයෙන්ම බලයේ සිටපු ඒ පවුල සම්බන්ධයෙන් සහ මේ බොහොම අපි කියන්නේ හයි ප්‍රොෆයිල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් කරපු ඒ ලොකු කේසස් සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරපු ඒ CID පොලිසිය නිලධාරීන්ට ගොඩාක් ලොකු හිරිහැරවලට මුහුණ පාන්නට සිද්ධ වුණා. එක්කෙනෙක් රටින් බැහැර වුණා. ඉතින් එතකොට අපි මොකද්ද දෙන පණිවිඩය අපේ මේ විමර්ශන නිලධාරීන්ට? ඔබ නිර්භීතව දූෂිතයන්ට නැවෙන්නේ නැතුව ඔබේ ජොබ් එක ඔබේ විමර්ශනය කළොත් ආපහු ඉස්සරහට ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබෙන් පරිගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔබේ නම ඔබ අවුරුදු ගාණක් අර පිවිතුරුව සේවය කළා හදාගත්ත නම නැති වෙන විදිහට රටේ බොරු කතාවක් ගොතන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් දැක්කම අනිත් විමර්ශන නිලධාරීන් බය නැතුව වැඩ කරයිද? අපි කියන්නේ it sends a chilling message to the rest of the investigating officers that you dare not touch the kleptocrats. Because they will use all powers within them, including media, social media, and their allies, to have a campaign against you. And, yes, okay. ඊට අමතරව වෙලාව යන හින්දා ඉක්මනටම කියනවා නම් අපි රාජ්‍ය අංශය ගත්තොත් රාජ්‍ය අංශය දේශපාලනීකරණය කිරීම. රාජ්‍ය අංශයේ තමාගේ ඥාති හිතමුතුරන් පත් කරගන්නවා. එතනින් එහාට වගවීම ඉවරයි ඒ ආයතනේ. අනෙක් පැත්තෙන් අපි ගත්තොත් අන්තිමට වැදගත් දෙයක් තමයි මේ පෞල් පාලනය කියන එක. මම එතනින් එක දෙයක් කියලා නවත්තන ශෂි ඉස්සරහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් අපේ සංස්කෘතියට මේක සම්බන්ධ වෙන හැටි. මේ අපේ අතීතයේ හින්දා වෙන්න ඇති අපිට මේ පෞල් පාලනය සම්බන්ධයෙන් එක යම් කිසි පෞල් අනිත් පෞල් වලට වඩා ඉහළින් ඉන්නවා. එක පෞලක එතකොට තාත්තා පාලනය කරන තාත්තා නැති වුණාම අම්මා එනවා අම්මා නැති වුණාම පුතා එනවා. ඒක අවුලක් නැහැ අපිට. Sorry to say this, but maybe because we were under kings and we were okay with it. Kinship, you know, this අනික් පැත්තෙන් අපි දන්නවා අර අඳුරුම් මත පදනම් කරගෙන වැඩ කරන එක හරි normal නේ අපිට. අපි කෝල් එකක් දෙනවා කවුරු හරි පත් වෙච්ච ගමන් වෝට් මේ ඉදමැතිවරණයකින් අපි කෝල්ස් දීලා කියනවා මම අහවලාගේ මට පොඩ්ඩක් උදව්වක් කරලා දෙන්න මගේ පුතාට ජොබ් එකක් අරන් දෙන්න. අනිත් එක අපි ඡන්දි දාන්න යනකොට මේ මොනව කතා කරත් අන්තිමට බලනවා එයා මොන වගේ පවුලකින්ද එයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මගේ ආගමේද මගේ ජාතියේද හොඳ පවුලකින්ද අනිත් පැත්තෙන් මගේ ඉස්කෝලේට ගියාද ඔන්න ඕවා බලලානේ අපි ඡන්දි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි මේකේ වැරද්දක් දකින්නේ නැහැ. ඒක හොන්දට පාවිච්චි කරන්න දන්නවා චෞරතන්ත්‍රය. ඒක මතම පිහිටවලා ඔවුන් යම්කිසි හොඳ කතාවක් ගොඩනගනවා. ඇයි අපිවම ආයිත් ගේන? මොකද අපි විතරයි සේවිය වියාදසී අපිට විතරයි මේ රට රැක ගන්න පුළුවන්. අපි අර දකින්න රජතුමෙක් වගේ සටන් කළා අපේ රට රැක ගන්න පුළුවන් බලවන්ත පෞරුෂත්වයක් තියෙන කෙනෙක් ඕනේ අන්න එහෙම මතයක් ගොඩනගනවා. අර ප්‍රජාවන්තවාදය human rights මේවා ගැන එතකොට කතාවක් නැහැ. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ස්තුතියි. Thank you, Nadishani. I think thank you to all four panelists. I think the areas that they touched on really exemplifies the complexities of kleptocracy. Dhannath spoke about state control of the economy. Sanjana spoke about how social media
is driving kleptocracy and the public discourse, and how all of these things networked in such a complex way that it's just, it's almost impossible for us to kind of untangle these networks. And then this I also touched on the media monopolies, the attacks on media and civil society in Sri Lanka that have really driven kleptocracy. And of course, finally, Nadishani touched on the lack of accountability and transparency in so many different levels that have really contributed to the level of kleptocracy that we are facing in Sri Lanka. I'm conscious that we have about 40 minutes left, so I would like to take maybe about 3 questions from the audience at this time, and then we can go back to the discussion. If you do have a question, please raise your hand. Please keep your question very brief. Introduce yourself, and we will be happy to take your question. I think there's a mic going around, if there's anybody. We have a question, table 2. Could we get a mic to table 2, please? Okay, sorry. Table 2 will come back to you. Table 14, question. Sir, over to you. Hello. May I make a small comment, please? Because Very briefly, please. Yeah, very brief. I want to tell you about, speak to you about the government servants who use disclosure and transparency for their own enrichment. For example, a friend of mine who's an inventor spent a lot of time in Thailand, and he got a lot of technology in order to manufacture a mobile phone. To manufacture a mobile phone, it only costs about 10,000 rupees. But as you know today, smart mobile phones are worth lakhs and lakhs. So this boy, he came back from Thailand and he developed a mobile phone which is very superior. It has, normally mobile phones work on GSM, but he was able to develop a mobile phone that works on high frequency GSM and also satellite signals. So it is a very sophisticated mobile phone. He couldn't get a permit to manufacture this. They used to bring all sorts of reasons why it can't be manufactured. And ultimately they asked him for the whole design. The whole design meant that he would have to give up his rights to this technology. And they were saying, no, you have to give us complete designs. Ultimately, it is a problem of intellectual what do you call it? Intellectual property. Property Act. So ultimately he said, no, if I give that, I might as well make a phone for you. Because what these TRC people are doing was they were taking this technology and giving it to their friends who can manufacture at half the cost, because the development cost of the technology was, he spent 15 years developing the technology. So if he gave it to somebody else, that will be the end of the technology or his control over the technology. In the end, he didn't get the permit. But as you know, a lot of there are young inventors in Sri Lanka who are trying to do import substitution for a lot of this electronic stuff. But it cannot be done because of the regulators. Yes, thank you, sir. I think we understand your point. Yes, So that's another one, example of one place nepotism. where regulations and transparency is used to abort such inventions. Yes, thank you so much. Can we pass the mic to table 2, please? Hello. I have a question for Mr. Hatotua. I'm so sorry, probably butchered your name. You said that on the occasion of the last elections, you wrote a letter to the Electoral Commission giving a few pointers concerning the appropriation, the use of social media to the detriment of electoral integrity. I was wondering if you could share some of those pointers or maybe just expand on your suggestions. Thank you. Thank you. We'll take one more question. Table 8. Hello, my name is Amal Kumarage. This question is to Mr. Dalnath Fernando. You were talking about corruption in the state sector,
Right now, there is a lot of, thinking about reducing that and getting private sector more involved. But if you look at the history of, that kind of trend, we see that often such privatized industries end up with a regulator who becomes more corrupt than the previous state operator. So I think the question earlier was also, regulators who then become corrupt instead. So particularly at this time, when there seems to be so many people pushing for SOE reforms and so on, or privatization, shouldn't that be a focus? Because Dr. Uyangoda also mentioned about the nature of the private sector in this country, which has not been brought under the spotlight. So they can also be pretty dominant in terms of, of forcing regulators to bend to their will. So isn't that also an area that needs urgent attention, particularly at this time? Okay, thank you. So just to summarize the two questions, we have a question for Dr. Sanjana about the 9 points that he shared with the Election Commission, and a question to Dannath about how to deal with corrupt regulators. Yeah. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රොෆෙසර් කුමාරගේ මම සම්පූර්ණ එකඟ වෙනවා ඒ தත්ත්වය දාර සාමාන්‍යයෙන් කියමනක් තියෙනවා ලංකාවේ සල්ලි හම්බ කරන කට්ටිය සල්ලි හම්බ කරන්නේ ක්‍රම දෙකකට එකක් තමයි එක්ක කිසිම වටිනාකමක් නැති ඒ කියන්නේ වටිනාකම අඩු එකක් හෙන වටිනාකමකට ආණ්ඩුවට විකුණනවා එහෙම නැත්නම් හෙන වටිනාකමක් තියෙන එකක් ආණ්ඩුවෙන් කුණු කොල්ලට සල්ලි දීලා ගන්නවා ඒ දෙකෙන් තමයි වැඩිපුරම හම්බ කරන්නේ ඉතින් මේ ඇත්තටම පුද්ගලීකරණය සඳහා යද්දී ඒ වගේ අනිවාර්යෙන්ම ඒ අභියෝගය ඒ විදිහටම තියෙනවා ඒ නිසා ඇත්තටම මම දකින විදිහට අර දැනට සාධනීය රෙගියුලේටරි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් තියෙන එකක් නියාමනයක් තියෙන එකක් පුද්ගලිකාංශයට පැවරීම තමයි ඒකෙන් පටන් ගන්න එක තමයි වඩා ගැළපෙන්නේ නමුත් මම සම්පූර්ණ එකඟ වෙනවා ඒ සමහර ඒ කියන්නේ මේ පත් කරපු නියාමනය ඊට වඩා දූෂ අර මොනවාද කතාවක් තියෙන වැටත් නියරත් ගොයම් කානම් කාට පවසමියේ අමාරුව කියලා. ඒ කියන්නේ අර මේ නඩුකාරුන් වහන්සේ බඩු හොරකම් කරා වගේ වැඩක් තමයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ අපි විශේෂයෙන්ම අර වෙළඳපොළ ක්‍රමය කියන එක ගැන ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක්ට අවබෝධයක් නැහැ. විශේෂයෙන් පුද්ගලිකාංශයට පැවරීම වෙළඳපොළ නියාමනය කරන අධිකාරීන් පත් කිරීම මේක වෙන්න ඕනේ සාධාරණ සමාජ තන්ත්‍රයක් යටතේ. ඒ නිසා තමයි අර කනගාටුවට කරුණත් අර යහපාලනය කියන එක දේශපාලන ස්ලෝගන් එකක් වුණාට ඇත්තට මේක දේශපාලන ස්ලෝගන් එකක් වෙන්න කලින් ඒ සම්බන්ධව විශාල පරිචයක් සහ විශාල ගැඹුරක් ඒකේ තිබුණා. නමුත් ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත විදියට ඒක දේශපාලන ස්ලෝගන් එකක් වීම හරහා මේ වගේ සමාජයට අවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ වෙළඳපොලේ සිදුවෙන්න ඕන වෙනස්කම් කරද්දී ඒ සම්බන්ධ විශාල බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදීත් අනිවාර්යෙන් මේ අනිත් එක මතක තියාගන්න අර අපි ගොඩක් දිනට වැරදි අවබෝධයක් තියෙන මේ පුද්ගලිකාංශයට ලබා දෙනවා කියලා කියන්නේ අර ඇමතිතුමා දන්න ආයෝජකයෙක් රටෙන් එක්කන් ඇවිල්ලා එයාට ඒ ව්‍යාපාරය අතට දීලා පවරනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒක ඊටාම තරඟකාරී මට්ටමක් යටතේ තරඟකාරී ක්‍රමයක් යටතේ වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි නියම වෙළඳපොළ ක්‍රමය යටතේ මේක වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි මම හිතන්නේ මම කිව්ව ටිකක් තියරි පැත්ත. ඉතින් ඒ ඇවිල්ලා තියරිනේ ඔක්කොම මෙහෙම තරඟකාරී වෙන්න ඕන ටෙන්ඩර් කැඳවන්න ඕනේ එහෙම කියලා. ඉතින් ඒ ටෙන්ඩර් එකෙත් අපි දන්නවනේ ඒ අර කන්ඩිෂන්ස් හදනවා එක්කෙනෙක්ට විතරක් වාසි වෙන විදියට. උදාහරණයක් විදිහට මේ LED ස්ක්‍රීන් ගන්න ටෙන්ඩර් කැඳවුවොත් එහෙම අපි කියනවා මේක එක LED බල්බයක් මොකක් හරි හොයාගෙන මෙන්න මේ LED බල්බ් එක තියෙන කට්ටිය විතරයි ගන්න කියලා. ඇත්තටම බලන් ගියාම මෙහෙම LED බල්බයක් බලෙන් හදලා ඒක දාලා තියෙන එක ආයතනයක් විතරයි. අපි කියන ප්‍රොකියුමන්ට් වලින් කරන වංචා සහ දූෂණ විශාල වශයෙන් තියෙනවා. ඉතින් මම කතා කරේ තියරි පැත්ත නමුත් ප්‍රායෝගික ඕක වෙද්දී අනිවාර්යෙන්ම විශාල අභියෝග ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම නිතරම අපි යෝජනා කරන්නේ මේක අර පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ කියලා කියන එක වචනට නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ ඉතා විශාල සංකීර්ණයිනේ. මේකට අපි මේ 5 දෙනා කතා කරන පහම එකට ඈඳිලා තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා කෑලි කෑලි වෙන් කරන්න බෑ. මට ඇවිල්ලා කියන්න බෑ මේ රාජ්‍යාංශය මේම කරන්න ඕනේ කියලා මේ සංජනක එක අදාළ නැහැ කියලා. මේ පහම එකට ඈඳිච්ච ඉතාම සංකීර්ණ තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ සංකීර්ණ தත්ත්වය අපිට අපි කවුරුත් නෑ මේ මගේ කොටහ මේ මගේ කෑල්ල මේක වෙනමයි කියලා තේරුමක් නෑ. මේ පහම එකට එන්න ඕනේ ඒකම තමයි මේකට විසඳුමක් හොයන්න යන්න තියෙද්දී එන අභියෝගය. ඉතින් මේ පුද්ගලික අංශයට සමහර ව්‍යාපාර විවෘත කරද්දී
මම සම්පූර්ණ එකඟ වෙනවා. ඒ වගේ වැරදි උපහැරණ සෑහෙන ඉතිහාසයේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වැරදි උපහැරණ තියෙන නිසාම ජනතාව අතරත් විශාල විශ්වාසයක් තියෙනවා සමහරලාට ඒ වගේ දේවල් වලට යද්දි මේ ආයි පාරක් හදන්නේ මේ වගේ දෙයක්ද කියලා. අර චෞර තන්ත්‍රය කියන එක පුද්ගලිකාංශයත් එක්කත් රාජ්‍යාංශයත් එක්කත් නියාමන අධිකාරී එක්කත් තාක්ෂණය එක්කත් හැමතැනක් එක්කම අර සාමාන්‍ය කෙනෙක් බූවල්ෙක් වගේ ඈඳිලා ඉන්න. ඉතින් අපි මේකින් එළියට එන්නේ ඒක තමයි අර නීති සම්පාදනය මේ ජනතාවේ එළියට එම මේ හැම එකක්ම අර රගර් කණ්ඩායම ඩිෆෙන්ස් ලයින් එක එකට යනවා වගේ තමයි මේක වෙන්න ඕනේ. මොකද එක්කෙනෙක් කලින් පැන්නත් එක්කෙනෙක් පස්සෙන් හිටියත් මේක මැද්දෙන් අපේ ඩිෆෙන්ස් ලයින් එක කැඩෙනවා. ඉතින් මම ඔබතුමාගේත් එක්ක මම සම්පූර්ණ එකඟ වෙනවා. ඒ සඳහා විශාල අභියෝග ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. ඒ සඳහා තමයි අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ ඉතුරු අපේ පුළුල් මේ අපි කියන පිලර්ස් ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. Yeah, thanks for that question. There were a number of points that I made observing what was done at the time leading up to the consequential November election. And from memory, one was to alert the EC about the splintering of the campaign, whereby the campaigns were being conducted not just on Meta or Facebook's platform surfaces, but also on WhatsApp, on Viber, on TikTok, on Signal, on Facebook Messenger, on SMS, through what you call plain old telephony service bots. So there was a adaptation and adoption and embracing of old media, electronic media, as well as new media and social media. And it was generationally ahead of what the EC had regulatory frameworks for and was designed at the time to have any kind of oversight around. That was, by the way, the first time that the EC had an agreement with Facebook around that election campaign and election. We also called for, which is now established, the establishment of Facebook's ad library. And this is twinned with campaign financing, which remains a problem in the country. And we encourage the EC to get Facebook to put that up in the country, because that, in spite of or independent of a lack of campaign financing frameworks and scrutiny, could help us to some degree ascertain the amount of spend on official pages linked to particular parties or particular candidates. And that was, at the time, something that had been introduced in India, and we wanted rollout in Sri Lanka, and that they rolled out subsequently in 2020. But we had to really ask Facebook for its implementation. We also alerted the EC on black or dark economies, and I don't want to get too technical, but there's a whole world behind the campaigns that the CMEVs or the TISLs or any other election monitoring organization can accommodate and study. For example, I'll give you a counterintuitive example. It's a cash-based economy. You buy out certain pages. You buy out certain pages to run campaigns around a particular candidate or a particular party, but you also buy out influential pages to not run campaigns. So not running campaigns is also as profitable for the page administrator as running campaigns. So there's a very, very large industry during campaign times around dark economies that are entirely cash-based, but have content that is put up on social media around the campaign and the campaigning and propaganda. And so there were a number of other recommendations that we made around the adaptation and adoption of social media that we found, and this is, if there are any Americans in the audience, you'll be surprised to know that the way in which Facebook was instrumentalized for the Capitol Hill insurrection on 6th of January 2021, in terms of the specific behaviors of how the content was exchanged and shared and engaged with, were observed in Sri Lanka in 2019 and in the 2020 general election, and more acutely so during just after the Easter Sunday terrorist attacks, and also during 2020's initial phase of COVID and the COVID response, leading up to and setting the stage for the general election in 2020. So this is an extremely sophisticated instrumentalization. And we were studying it in real time. So we call these the pathologies of disinformation. It's like a virus. It's like a virologist would look at a virus, and we look at the pathologies. So this is highly strategic. This is high-level advice. It's not just one account
or TikTok or a particular platform or a particular party or a particular candidate. And the last point was, for the first time we saw the appropriation of specific mobile apps that were really nightmarish. There were 2 political parties that did this, and by 2020 there were specific political candidates that put these particular apps as well. There have been a number of apps since, and they're an absolute privacy nightmare. Because we went into the code level, and they take, it's not just the NIC and the address and your political party preferences that go into the app. It was your location tracking. It was where you were. It was the access to your SD card and your phone's memory and your phone's photos and your contacts. So it was a nightmarish world for which there is still no regulatory oversight. None at all. Zero. It's a wild west in terms of what was being put up, and we said, for God's sakes, you need to have a handle on this. Because correspondingly, the Indian Elections Commission had embryonic conversations about some of this stuff. So I'll end by saying that what we were looking at, and we advised the EC around in 2019, repeatedly leading up to 2020, and even after that, was what on both sides of the Atlantic you now see. So it's extraordinary, which is why I always say, for foreign diplomats, you come here thinking that you're going to teach us about this info. Let me teach you about what this country has witnessed. Because it's generationally ahead. It's a step prefacing what happens and what is going on and wrong, even where I'm now studying this information, which is New Zealand. And it's what I did here for years that holds me in good stead to understand what is going on and wrong in a country like New Zealand, which, to be fair, Sashi, also has institutions that are not fit for pace, not fit for purpose, right? So these are some of the things that we wanted the Elections Commissioner and the Commission to look into. Part of it is regulatory reform, part of it is legal reform, and a lot of it actually is campaign finance scrutiny. So as you, sir, said, it's all interlinked, you know, and social media is not just some adjunct, it is integral to, part of, and inextricably entwined with kleptocracy in this country. Yes, exactly. Thank you so much for that. If I could pose 2 questions to Disa and Nadishani from the chair before we take on other questions. Disa, we are heading, well, hopefully, we are heading towards the election period. And I say hopefully. How does kleptocracy affect the electoral process? We know, we've seen in other countries how kleptocracy can take over candidates and the electoral process and have a major influence on the outcome. So if you can just touch on that a little bit for us. And Nadishani, after this, if you can talk to us a bit about what state capture is. I know it's something TISL has been talking about for a while now. Like what are the mechanics of state capture, if you can just elaborate for us. But if we can start with this. අපි බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න ඉලෙක්ෂන් එකක් හැබැයි සිද්ධ වෙයිද කියන එක තමයි ලොකුම ගැටලුව. අපි මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දිහා බලපුවම පේන්නේ ඒක සිදු වෙනවට වැඩිය නොවෙන්න තියෙන පසුබිම වැඩියෙන් ඇති වෙමින් යනවා කියන එක. ඉතින් ඒකට වගකිව යුතු බලධාරීන් සහ රාජ්‍යය සියලු දෙනාමටම බල කිරීම අපිට කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ මොහොතේ සමාජයේ ලොකු ඉල්ලීමක් තියෙනවා මැතිවරණය වෙනුවෙන්. ඒක රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කරන නිසා ජනතාවගේ අදහස් වලට ඉඩ දෙන්න ඒක අවශ්‍යයි. ගැටලුව සචි යහපු කොහොමද මේ ක්ලෙප්ටොක්‍රසි එක බලපාන්නේ කැම්පේන් ඉලෙක්ෂන් කැම්පේන් එකේ. අතන මේකට උදාහරණ අපිට පහුගිය ඉලෙක්ෂන් එකේම ආවා. එක කැන්ඩිඩේට් කෙනෙකුගේ කැම්පේන් එකට චීන සමාගමක් සල්ලි දුන්නු චෙක් පොතක් පිළිබඳ තොරතුරු එළියට ආවා. ඉතින් මීට වැඩිය උදාහරණ ඕනේ. අපි මේ මොහොතේ අපි වැටිලා ඉන්න තැන අපි ආර්ථික වශයෙන් දේශපාලන වශයෙන් වැටිලා ඉන්න තැන අනුව විදේශීය බලපෑම් කරහා මේ ඉලෙක්ෂන් කැම්පේන් එක සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ ආයෙ වෙන විශේෂ උදාහරණ අවශ්‍ය නැහැ. ඒක අපි දැනුවත් හෝ නොදැනුවත්ව සිද්ධ වෙනවා. මම කියන්නේ මේ බලපෑම ගිය ඉලෙක්ෂන් එකේ නෙමෙයි ඊට ඉස්සරලා 2010 ඊට පස්සේ 2015 ඔය හැම වෙලාවෙම සිද්ධ වුණා. නමුත් ඒක ඒ තරම් ඉස්සරහට ආවේ නැහැ. එලිපිටට ආවේ නැහැ. නමුත් දැන් පහුගිය මැතිවරණේ ඉඳලා අපිට පැහැදිලි ඒක බොහොම එලිපිට වෙන්න පටන් ගන්නවා. අවසනාවට අපි මේවට උත්තර දෙන්න කියලා මේ වෙනකොට ඔබ දන්නවා කැම්පේන් ෆයිනෑන්ස් බිල් එකක් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
ඒකෙන් තියෙනවා තහනම් කරලා විදේශ ප්‍රධාන වාගේ දේවල් ගන්න බෑ. නැත්නම් මොකද්ද මේ අයිඩෙන්ටිෆයි නොකරපු ප්‍රධාන කියන්නේ අනන්‍යතාවය හෙළි නොකරන ප්‍රධාන වාගේ දේවල් ගන්න බෑ. වාගේ ප්‍රතිපාදන තියෙන. හැබැයි ගැටලුව තියෙන්නේ මේ නීතිය කොච්චර මේක වාචිකව තමයි නාමිකව තිබුණාට කොච්චර ශක්තිමත් නීතියක් බවට පත් වේද කියන ගැටලුව මේ පනත බැලූ බැල්මටම දුර්වලයි. ඔබ මේ පනත අරගෙන බැලුවොත් පෙනේවි මේක හුදෙක් අපිව රවටන්න ගෙනව පනතක් විතරයි. අපේක්ෂකෙක් වියදම් කරන එකතු කරන මුදල් දාන්න account එකක් open කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මට account 10ක් තියෙනවා නම් 10 මුදල් දාගන්න පුළුවන්. මේකට ගේපු මේ උත්තරය තමයි අපේක්ෂකයෝ දහස් ගාණක් ඉන්නවා මෙයාලා හැමෝම account open කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ account open වෙන්නේ election කාලෙට විතරයි විශේෂ account හැටියට බැංකු. හැබැයි අපේක්ෂක හැම අපේක්ෂකම තමන්ගේ account 10කට සල්ලි දැම්මොත් ඒ ගුණේ 10 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. එතකොට කොහොමද කරන්නේ? මේ වගේ ඊටම බොළඳ තර්ක ඉදිරිපත් කරලා මේ පනත ඊටම දුර්වල පනතක් හැටියට හුදෙක් නාමික පනතක් හැටියට ගේන්න අවශ්‍ය පිඹුරුපත් දැනට සකස් වෙලා තියෙනවා. ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එක හදනවා මේක නිරීක්ෂණය කරන ක්‍රමවේදය ගැන කිසිදු සඳහනක් පනතේ නැහැ. ඉලෙක්ෂන් කමිෂන්ට බලයක් දෙන එක. දහස් ගානක අපේක්ෂකින්ගේ account පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් ද ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එකට දැන් තියෙන කැපැසිටි එකත් එක්ක. මොකක්ද ක්‍රමවේදය මේක හොයන? ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එක කියයි අපිට කම්ප්ලේන් එකක් આવුත් අපි බලන්නම් එයාට අදාළව. ඒකටද අපි පනතක් ගේන්නේ. ඒ නිසා අනාගත ඉලෙක්ෂන් වල මම කෙටි කරන්න උත්තරේ අනාගත ඉලෙක්ෂන් වල මේ චෞර තන්ත්‍රයේ බලපෑම නැත්තම් දූෂිත දේශපාලකයන් රැඳී සිටීමට කරන බලපෑම ඉතාම අති ප්‍රබලයි. ඒකට ගලාගෙන මුදල් අති විශාලයි. ඒවා පාලනය කරන්න අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයක් අනිවාර්යෙන් ශක්තිමත් ක්‍රමවේදයක් සකස් වේ යුතුමයි. Thank you. So, state capture is when a group of powerful people, so kleptocrats, are able to manipulate even the laws and policies of a country for their own benefit at the cost of the nation. රාජ්‍ය ග්‍රහණය කියලා අපි මේකට වචනයක් හඳුන්වා දුන්නා. මොකද සිංහලෙන් වචනයක් තිබුණේ නැහැ ස්ටේට් කැප්චර් කියන එකට. ඉතින් රාජ්‍ය ග්‍රහණය කියන එකෙන් අපි හඳුන්වන්නේ චෞර තන්ත්‍රය රටක ඉන්න. ඔවුන්ට පුළුවන් වෙනවා නම් රටේ නීති රටේ ප්‍රතිපත්ති පවා ඔවුන්ගේ වාසියට අනුව හරවා ගන්න රටට හානි කර නමුත් ඔවුන්ට වාසි වෙන විදිහට නීති ගේන්න පුළුවන් නීති අවෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් මේ ටික දෙනෙක්ට ගේ උවමනාවට එහෙමනම් අපි මේ දූෂණ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඒ concepts අනුව කියනවා ඒ රට state capture එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය ග්‍රහණයට ලක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි පහුගිය ටිකේ කිව්වේ ඇත්තටම අපේ රට දැන් විතරක් නෙමෙයි. නමුත් දැන් අපිට බොහොම පැහැදිලි ඒ තත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේක දිගින් දිගටම වේගන ආපු දෙයක්. මේ අවස්ථාවේදී අරගලයට සම්බන්ධ වෙච්ච අපේ තරුණ තරුණියන් ඇතුළු අපේ ජනතාවට යම් කිසි විදිහක අසරණ බවක් දැනෙනව නේද? ඒ කියන්නේ අපි ඉල්ලා සිටිය ඒ සිස්ටම් චේන්ජ් එක. අපි ඉල්ලා සිටිය ඒ දූෂණයට තිත තියෙන ඒ වෙනස් වීම අපේ අනාගතයට ආයිත් ආලෝකයක් ගේන්න පුළුවන් විදිහට මේ හොරකම් කරන මේ ක්‍රමවේදය වෙනස් වීම මේකට සම්බන්ධ කිසි දෙයක් වෙලා තියෙනවද? දැන් අර දිසා කිව්වා වගේ නීති කෙටුම්පත් කිහිපයක් ගැන කතා වෙනවා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවා හොඳ තත්ත්වයකට ගෙනල්ලා පාස් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒතර යම් කිසි දෙයක් අපිට ලැබෙනවා. නමුත් අපේ රටේ තිබිච්ච ප්‍රධානම ගැටලුවක් විශේෂයෙන් දූෂණය පිටු දැකීමට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව නීති අඩුවීම නෙමෙයි, නීති ප්‍රමාණවත් නොවීම නෙමෙයි, නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවීමයි. The main problem we have in terms of combating corruption with regard to the legal system is not the inadequacy of laws, it's the lack of enforcement of law. So we can have the best anti-corruption law in the land, but if we do not address the problems in terms of enforcing agencies, if we do not resource them, if we do not ensure their independence, if we do not let them do their job properly, if we do not
build their capacity, then we will not still be able to use that law. ඉතින් මේ විදිහට අපේ එතකොට මේ කැප්චර් වෙච්ච ස්ටේට් එකක එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය ග්‍රහණයට ලක් වෙච්ච රටක අපිට මේ අනිත් කට්ටිය කිව්වා වගේ සියලුම ක්ෂේත්‍රවලට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න වෙනවා අපේ රට මේ රාජ්‍ය ග්‍රහණය මුදා ගන්න නම්. මොකද මේ රාජ්‍ය ග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ ලොකු කණ්ඩායමක්. හැම ක්ෂේත්‍රයකම කට්ටිය ඉන්නවා ඒකට පහසුකම් සැලසන්න. තනියම පොලිටිෂියන්ස්ට දේශපාලඥයින්ට තනියම මේ වැඩේ කරන්න බෑ. එහෙමනම් අපි අපේ ක්ෂේත්‍රවල ඒ වගේ දූෂණය කරන්න තියෙන ඉඩකඩ හකුලවන්න අවශ්‍ය වෙනස් වීම කරන්න ඕනේ. හැබැයි එතනදී සංස්කෘතියේ වශයෙන් සංස්කෘතියෙන්මත් අපි වෙනස් වෙනවා. අපි හිතන විදිය, අපි දූෂණය අපේ දිනදා ජීවිතයේ තියෙන විදිය. අපි have systemic corruption. අපේ ක්‍රමවේදයේ සාමාන්‍ය corruption දූෂණයේ සාමාන්‍යකරණය වෙලා තියෙනවා. එතන ඉඳන් වෙනස් වෙන්න වෙනවා. එතනින් දැන් මොකද එතකොට අපි වෝට් කරනකොට අපි ඡන්දය දෙනකොට හිතන විදිය පාව වෙනස් වෙන්න වෙනවා. අපි මේ අවස්ථාවේදී අවසාන වශයෙන් කියන්න කැමති මේ zero corruption zero tolerance policy එකක්. ඒ කියන්නේ දූෂණය සම්බන්ධයෙන් කිසිසේත්ම අපි ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ පොඩ්ඩක් හරි දැන් අපි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් අපි නිකන් ඉඩ දෙන ගතියක් නේ තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙතන ආයතන ගොඩාක් බොහොම ආයතන නියෝජනය කරන කට්ටිය ඉන්නවා. අපේ ආයතනවල අපි රට පැත්තකින් තියමුකෝ අපි අපේ ආයතනවල zero tolerance policy of corruption adopt කරලා තියෙනවා. zero tolerance. ඒ කියන්නේ corruption එකක් හම් වුණොත් දූෂණයක් හම් වුණොත් දැඩි disciplinary action ගන්නවා. immediately පොඩ්ඩක්වත් tolerate කරන්නේ ඒක නායකත්වයේ ඉඳලා ඒ ආදර්ශය දීලා ඒ policies ගේලා පටන් ගන්න වෙනවා. මේ වගේ අපිට ක්‍රියාපාරක බොහොමයක් ගන්න වෙනවා හැසිරීමේ සහ ක්‍රමවේදයට අවශ්‍ය දේවල්. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් වගවීම ඇති කරන්න නම් මොකද වගවීම සහ විනිවිදභාවය වැඩි කොට දූෂණයේ රෙදෙන්න අමාරුයි. So when there is a lot of transparency and when you have to answer, when you're accountable and you have to be transparent, you have to be very open about what you are doing, why you are taking decisions, about how you spend your money, then it's difficult to be corrupt. So that's why it's important that we infuse transparency, accountability to our culture, also to our institutions, starting with where we are. Thank you. We have about 10 minutes left, I think. I'd like to take a few more questions from the audience. You can raise your hand up so that I can see you. On this side, yes. Table 24 and table 12. Let's start with table 12. My question is for Dr. Sanjana. Can you hear me? My question is for Dr. Sanjana. It's about, I have actually two questions. One is about disinformation, how disinformation happens through omission, particularly in terms of how certain stories are not covered in certain languages and are given more prominence in other languages. For example, yesterday, I think there was a story about the police IGP apologizing for the historical mistreatment of the LGBTQ community. And to my knowledge, I don't think it was adequately covered by the Sinhala media. And relatedly, also want to ask your opinion about these media conglomerates who on the one hand have their major media television stations or whatever engaging in rampant disinformation, but under that conglomerate also have different outlets that appeal to, say, the progressive sections of English-speaking Colombo society, but and they would happily give coverage to various identity issues. But do we have a responsibility to clearly understand these dynamics and also de-invest
and boycott these outlets because they are engaging in a very sophisticated propaganda model. My second question is about the role of a public broadcaster. Do you have any hope, or is there any possibility of how we can strengthen the role of a public broadcaster to be impartial and to be an institution where politicians are extremely fearful of their independence as an institution? Thank you. No, we'll take one more, but you wanted to clarify the topic. Okay, table 24. Yes. Excuse me. Yeah. I'm going to talk in Tamil. Huh? இந்த எனக்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒன்று தான் இடத்த கேட்குறேன்டா. இப்போ நம்ம அரசியல்வாதிகள் ஊழல் செய்கிறேன்னு சொல்கிறா போல. Sorry, the coming from the headphones, if you can get some assistance. Sorry, please bear with us as we sort this out. We want to make sure we want to hear your question. Yeah. In fast, can we ask you to translate it for us so that we are not wasting too much time? Sorry, please go ahead. அதாவது இப்போ அரசியல்வாதிகள் ஊழல் செய்வதாக நம்ம கூறுற நேரத்தில் அரசு அதிகாரிகளும் இந்த ஊழலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்காங்க. So his question is, when we are saying like the politicians are like involved in corruption, the public officials also involved in that. சில அரச அதிகாரிகளோடு இருப்பார்கள். நான் கூறுவதற்கு அவர்களிடம் இதனை கூறுவதற்கு மன்னிப்பு கோருகின்றேன். He is apologizing if any government officials are here. He's sorry about what he's going to say. அதாவது அண்மையில் நடந்த ஒரு உதாரணத்தை தான் இடத்தில் கூறுகின்றேன். என்னவென்றால் கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற 4 அரச உயர் அதிகாரிகள் அவர்கள் ஒரு போலி அரச விருதினை பெறுவதற்காக வேண்டி அரசாங்க உத்தியோகபூர்வ விடுமுறையுடன் குறிப்பிட்ட சில ஒரு பிரயாண செல்வ போடியம் ஒன்றையும் அரசாங்க நிதியிலிருந்து பெற்றுக்கொண்டு சென்னைக்கு சென்றார்கள். So there are 4 officials from Eastern Province. Like they have faked the holidays and like used the government money to go to Chennai through the government per diem. ஸோ அவர்கள் அந்த டைமில் அந்த கிழக்கு மாகாண ஆளுநரின் அங்கீகார அனுமதியுடன் தான் சென்றிருந்தார்கள். They also went with the Eastern Province governor's approval. இது தொடர்பாக நாங்கள் ஊடகம் வாயிலாக வெளிக்கொண்ட அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கொண்டு வந்து இன்றுடன் ஓரிரு மாதங்கள் கடந்துள்ளது. ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட அதிகாரிகளுக்கு எதிராக எந்த ஒரு விசாரணையுமே இதுவரை குறிப்பிட்ட மாகாண ஆளுநராலோ அல்லது உயர் அதிகாரிகளோ எடுக்கப்படவில்லை. When these matter was like notified or like went out through the media for a couple of months back, still there are no actions yet. இது நேரத்தில் இந்த ஊழலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக வேண்டி தான் நாம் கூறுகின்றோம் தகவல் அறியும் உரிமை என்கிற சட்டம் ஒன்று நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. So yeah, he's saying that even the Right to Information Act is there to like make the informations clear. அந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி சில விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ள முயற்சித்த போது குறிப்பிட்ட அந்த அதிகாரிகளை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி சில அரசு அதிகாரிகள் தகவல் அறியும் உரிமை விண்ணப்பத்திற்கு பதில் வழங்காமல் அதை தவிர்த்தார்கள். So it was requested to get some information through RTA Act, but it was rejected or refused. Not rejected. Can I they ask are what not your question is, please? Because I think we understand the story, but do you have a direct question yes. for us? So இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட்ட சில அரசு அதிகாரிகளிடையே நாங்கள் தகவல் அறியும் விண்ணப்பத்தில் கேள்வி தகவலை பெறுகிற சந்தர்ப்பத்தில் அவங்க அந்த தகவல் விண்ணப்பங்களை கணக்கில் எடுக்காத சந்தர்ப்பம் இருக்கு. இப்போ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் என்ன செய்யலாம்?
So he's asking what we can do when there is no action or like no response to the RTIs. Right. Yeah. Thank you. One more question. Table 9. Okay, table 9 and 16, and then we'll wrap up. Hi, my name is Chandula, and I think a couple of you mentioned that the voters in Sri Lanka are still, sorry, I'm here in case you're wondering where I am, how the voters still vote according to certain backgrounds, etc. So what are you collectively or individually doing to ensure that the voter base is better educated? That's question 1. 2, what are your views on individual accountability as opposed to collective accountability? Because I think my view is that we need to first understand individual accountability without going into collective accountability. But what are your views on that? Thank you. Thank you. And table 9. So my questions regarding kleptocracy, how social media influences, that was well shared. So actually my question be like this. So you have mentioned country like Sri Lanka, we are using social media mostly for kleptocracy and everything. So at the initial of your speech, you mentioned about Aragalaya, and we all experienced that even a single social media page has been used to tell our views to all around Sri Lanka in all 3 languages. So what is the negativity and how we can tackle those issues in terms of kleptocracy and social media usage? Okay, I think I got it. Okay, sorry, I'll just summarize the question. So we got a question on about disinformation through omission, and your opinion about media conglomerates and disinformation. And I think, if I understood that correctly, it's about how to tackle social media in the space of disinformation and kleptocracy. Like, what can we do? Yeah, solutions. So let's maybe start with that. Well, I mean, is this on? Yeah. Listen, the first point I want to make is that disinformation is a very specific term. You can't use it willy-nilly. And so the question was with regards to the lack of coverage being a propaganda mechanism, which is true. So you divert attention by distraction, or you deny attention by non-disclosure, both of which simultaneously at a highly strategic level occur on particularly Meta or Facebook's constellation of pages linked to gossip or junk news or memes, which is by order of magnitude in terms of shaping the public's political opinion in volume and engagement greater than any mainstream media platform in the country, but are also acting in concert with some of the leading proxies of very powerful political parties and their broadcast and electronic and print media entities. So this is a very, very complicated landscape, but you can't all brush it with the same brushstroke as disinformation. So it is happening, and it is a strategy, and it continues to happen, and it was happening for many, many years, including at the height of the Aragalaya as well. And it will happen. The second part of your question is a more complicated one, and in a sense goes into media reform, which is, in a sense, asking us to reflect on the fact that at the end of the day, spectrum management in this country has been done by corruption. It's all underhand. Anything that has been given a license to operate on a particular frequency, whether it's UHF, VHF, or a printing press, electronic or print, has been through corrupt means, because the regulatory and the legal mechanisms haven't been fit for purpose. So almost all television stations today are based on a foundation of kleptocracy, hyper-partisan agendas, and corruption. So we have been I asked Disa as well, we have been for years talking about a public service broadcasting model and adequate regulatory reform
to accommodate the fact that we are no longer talking about social media and media, we are talking about just a media landscape, which has escaped our regulatory capacity to adequately oversee. And that's a challenge that is being faced globally as well as locally. So I don't know whether those are adequate responses, but I wanted to kind of disambiguate the use of disinformation, but also confirm your question's thesis that the public attention is also being manipulated by the erasure of certain important things we should be talking about, like kleptocracy, like corruption, like the abuse of executive authority, right? And like the abuse of the PTA, and like the examples that you gave. With regards to a solution, listen, it's very complicated, and I know that Nadishani also asked me to talk about solutions. How do I explain this? It's like going to the laundry with very dirty clothes and then seeking the laundry to make it pristine white in one wash. Maybe could you share with us some things that the consumer can do as consumers of social media? What should we maybe look out for? I know this is a very complicated question, but no. So I'll tell you in a different way. So I was studying the Aragalaya every day from the end of March to the 9th of July. And for those of you who follow me on Twitter, I did it with a specific focus on unraveling the manner in which disinformation tried to grasp the Aragalaya's core messaging and to distract or corrupt or introduce other elements that would weaken the Aragalaya's core call at the time, right, which was a clarion call. Now, part of my disappointment is that the way in which those at the forefront of the Aragalaya used social media for political discussions and for accountability. I'll give you, Nadishani, an example. When they discovered the millions in the cupboard at Temple Trees, right? The virality of the boys counting the money and the virality of what they said make a mahajana mudal. Ape salli neme. And there were a number of conversations protecting the cars in the garage. Allan nepa. Right? Sorry for the foreigners in the audience. This is all in Sinhala discourse. They said, don't touch the vehicles, which were all the Mercs and the BMWs and the Range Rovers, because they said, protect, this is our money. The entire discourse was tried to be defined as the defilement and the desecration and the destruction of temple trees. But if you looked at the social media, the Sinhala discourse, it was all about protection. Make a araksha karagan. Me ape gedarak. Right? Me ape salli velin hadala tiyenne. So there was an organic understanding of how social media could be used during the Aragalaya, particularly after they entered Temple Trees and the presidential secretariat. So my question to civil society is that you don't have to ask me, and it's a bit sad that you're asking me, because the lessons are already out there. The lessons have been taught to us by the Aragalaya. The selfies that were taken, the videos that were produced, the comparisons between the Temple Trees bedrooms and the domestic quarters, these were all discussions that were taking place on social media. And they were absolutely viral. The reason that the mainstream media networks connected to that very political family couldn't compete at the time was that it was a conversation that was organic, and this was how social media could also be used. So they're not going to come to TISL to look at our PDF reports. They're not going to come to TISL to look at the 20 years videos that you produced, but they were fundamentally interested in corruption. They were fundamentally interested in kleptocracy because they got it. You know, in Sinhala it was, I get goosebumps because they were like, apita dan therenowa me dushanaya kiyanne mokadda kiyala. Mokada me gulan inne kohomada? Ara gollan inne kohomada? Right, so those conversations and the way and the platforms and the modes and the content framing and the narratives, the manner of the presentation, it's not just also the language, it's also the vernacular. They were talking in sometimes Sinhala Kunuharapa, right? So can we use Sinhala Kunuharapa in our campaign? So these are the questions, but that is what got the virality. That is what made social media so compelling during the Aragalaya to talk about kleptocracy and to fight against it. So you don't have to ask me. 2022 has offered the world
and Sri Lanka, lessons in how social media can be adopted and adapted for pro-democracy movements. International scholars will be studying Sri Lanka for years to come. So why don't we start studying ourselves by ourselves? Thank you. Disa, can I ask you to comment on the voter education question? ඔව් ඇත්තටම අද අපිට තියෙන ලොකුම අභියෝගය කොහොමද මේ ජනතාව නිවැරදි කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් තෝරන්න එඩියුකේට් කරන්න කියන එක. මොකද අපි දන්නවා ඉලෙක්ෂන් ලං වෙනකොට ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එක කියලා දෙනවා කොහොමද වෝට් කරන්න කියලා. කොහොමද වළංගු ඡන්දයක් දාන්නේ කියලා. හැබැයි වළංගු ඡන්දයක් දාන හැටි නෙමෙයි අපිට අද ඉෂුව එක වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද මේ සොසයිටි එක කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් මේ ක්ලෙප්ටෝක්‍රැස්ලා එලවන්න පුළුවන් විදිහේ පාලන තන්ත්‍රයක් හදාගන්නේ. චෞර තන්ත්‍රවාදය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ටිකක් තෝරන්නේ කොහොමද කියන එඩියුකේෂන් එක අපි කරන්නේ කොහොමද? ඒක චැලෙන්ජින් මම හිතන්නේ සියලුම සිවිල් සංවිධාන සියලුම මාධ්‍ය ආයතන සියලුම මාධ්‍යවේදීන් සියලු දෙනාම එකට එකතු වුණේ නැත්තම් ඒ කාර්ය කරන්න බෑ. ඒක කොහොම ඔබ හැබැයි ඔබ කොහොමද කරන්නේ කියලා අතරම අපි කාටවත් තනිව කළ හැකි දෙයක් නැහැ. මං කියන්නේ සියලු දෙනාම එක හා සමානව අත්වැල් බැඳෙන විශේෂයෙන් ක්ලෙප්ටෝක්‍රසි වලට විරුද්ධව වැඩ කරන මේ සියලුම නෙට්වර්ක් නදිශානි කිව්වා වගේ අපි එකතු වෙ යුතුයි කිව්වා උදේ. ඒ එකතු වීම අත්‍යවශ්‍යයි මේ වෝට් එඩියුකේෂන් එක කරන්න. මේක අර සාම්ප්‍රදායික වෝට් එඩියුකේෂන් එක නෙමෙයි අපි ඩෙමොක්‍රසි සඳහා රට ගෙනියන වෝට් එඩියුකේෂන් එකක් අද කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. Thank you, Disa. And Nadishani, if you can respond to the gentleman's RTI query and maybe your thoughts on individual accountability and collective accountability. The RTI, if there is, of course, the available procedure in terms of the RTI Act as well, is to appeal to the commission, RTI commission, if the public official, I mean, initially, if the information officer is refusing, you can, of course, appeal to the designated officer, which is would be the head of the organization. And if there is still a refusal, we can go to the commission. And I think citizens need to use this provision in the Act, because the commission, from the time it was instituted, has given 70-80% or so pro-information decisions, even against top-level public officials, even, or with giving the order that the information requested should be shared. Because, I mean, we have a very progressive act, and I suppose in a particular way, we probably haven't really used the full sort of gamut of it. Like I think, but where citizens really understood and pursued up to the commission level, there have been remarkable impact in a sense. But I understand there are practical difficulties in terms of, coming to the commission and things like that. And that's one area we support citizens to help you with that process, even to appear on behalf of you for these commission hearings, to help you draft it and things like that. So please do reach out to us. But I think parallel to all of this, I think we had to, something we are also doing is to work with the public institutions and with the public officials to take away this conception that, that the RTI or giving information or being more transparent, that it's something that they need to worry about or that it is disadvantageous for them. That to show that it is not. In fact, it makes their work much better. It makes their institution more publicly accepted and recognized. And actually speaking, if we really understand the act and want to fully implement it, there is no option. It is mandatory. There is a provision of proactive disclosure, which makes it compulsory to publish all such basic relevant information, say about the projects you are supposed to do, about your budget, about how you are using this money, basic information, how to access your services. These are not options. You are supposed to, the institution is supposed to make this public in the most accessible way for the community. So this whole conversation about taking proactive disclosure forward is something we are engaging with the institutions to take them towards that cultural and institutional change as well.
About accountability, yes, of course, with regard to corruption, when I was referring to infusing transparency, accountability, I was referring to individual accountability, accountability for the role that you have. Not so much about a collective accountability. I mean, there are situations where we collectively can feel that we are accountable, for example, for the kind of people we have voted and got into parliament knowing sometimes that they were corrupt. But most of the time here, with regard to saying that somebody needs to be held accountable for the power that is given to that person, it is about individual accountability in terms of the power. Thank you very much. We are over time, unfortunately. So we need to wrap up. But before we wrap up, do the panel have any last thoughts? No? Nothing to get off your chest? Nothing? Okay. Thank you very much to Dhananath, Sanjana, Disa, and Nadishani for your expertise and insights. This was a very informative conversation, and I thank everyone who participated for your excellent questions. And let's take this conversation forward. Thank you very much.